Thank you. Your Excellency, Dr. Ali bin Fadel Al Bouainain, Attorney General, thank you for your insightful speech. Maali El Wazir, Your Excellency, Minister of Justice and Islamic Affairs and Waqf, Sheikh Khaled bin Ali Al Khalifa, if he's with us. Your Excellency, Judge Atem, UNODC representative for the GCC region. Dear Dr. Khaled Seri-Seyam, head of the Judicial and Legal Studies Institute of Bahrain, thank you very much. Thank you very much for hosting us today and for your remarks about the fruitful cooperation with France in the past. Dear experts, dear participants, dear all, this seminar on effective implementation of alternative measures and sanctions to imprisonment is exemplary for several reasons. First one, on both sides, France and Bahrain, and fully in accordance with the spirit of French-Bahraini relations as reaffirmed during His Majesty's visit to France in 2019, we want to enhance our cooperation. I started my mission in the kingdom more than 1 year ago with a seminar. At that time, it was a seminar, not a webinar like today, with His Excellency, the Minister of Justice. I started my mission, and now it was a seminar on civil procedures and the execution of civil court judgments. I'm sure some of you remember. So today we are opening a new area of cooperation, but still within the same framework, improving justice in a socially useful way. Improving justice in a socially useful way. And we all know, and I'm sure it will be discussed, that in that field, there is no ready-to-wear solution. Each country has to find the best way to cope with this issue. This is my first reason of the importance of this meeting. Second, I'm also pleased to note, like you did, Doctor, the regional and international dimension of this event. I welcome also all foreign representatives, and I want to underline the close collaboration with UNODC. The issue discussed today is highly topical, it's concrete, and it's so important for all of us. This topic has always held a special place in the public debate. For example, studies have shown that imprisoning vulnerable people or those accused of minor offenses can be counterproductive. In that respect, alternative sentences can provide new perspectives and new answers for our modern societies. And I note that His Excellency, the Minister of Interior, announced last month that Bahrain was planning to introduce another pioneering judicial reform based on the open prisons system, taking into account the alternative penalties program. As France is concerned, France has a historical relationship with alternatives to imprisonment. As early as 1875, innovative laws on alternatives such as suspended sentences made France a pioneering country in this field. Since then, things have obviously evolved. Fines, community service, probation, citizenship training, reparation penalties are new and effective alternatives to imprisonment. And new technologies are bringing new insights. For example, online training
which is very appropriate in COVID times. So this webinar is very useful. It will be very useful. I also want to stress the pioneering role of the Kingdom of Bahrain in the region, in the development of alternative sentences. So sharing our experiences will benefit all of us. The presence of two French experts, if I may stress the French presence, in addition to our attaché, Mrs. Desormières, and I warmly welcome the French experts, Mrs. Lisa Ehok, sentence execution judge at the Judicial Tribunal of Rouen, and Mr. Daniel Danglade, policy officer at the French Probation Service at the Ministry of Justice. It testifies France's interest in this issue. This seminar is a good way to keep up the impetus of the cooperation, and I'm sure it will be the start of enhanced dialogue, concrete dialogue, as always, and I hope that French experts will be able to travel to Bahrain and in the region in the coming months when the health situation will allow it. So thank you again, all of you, for being there. Thank you, Doctor, for hosting us, and I wish you a successful and productive meeting. Thank you very much. شكرا جزيلا معالي السفير على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه الروح الدائمة من معاليك ومن جميع الزملاء في السفارة الفرنسية على الرغبة في استمرار الدعم واستمرار التعاون لتحقيق صالح البشرية بشكل عام والاستفادة من الخبرات المتبادلة. وليسمح لي معالي النائب العام أن بس أقدم سريعا الأهداف هذه الندوة وكيف سوف يتم إدارتها حتى نبدأ مباشرة في الجلسات. أريد أن أشكر أيضا معالي السفير المصري في مملكة البحرين الحاضر معنا اليوم أيضا والأعضاء النيابة العامة من مصر، بالإضافة طبعا لجميع الزملاء من كل المشاركين من جميع دول المنطقة. أريد أن أؤكد على ثلاثة أمور قبل الحديث. الأمر الأول الحقيقة أن هذه الندوة لا تستهدف فقط عرض البدائل والعقوبات البديلة من الناحية النظرية، ولكن تستهدف عرضها من الواقع العملي وما تواجه تطبيقه من تحديات. نحن لسنا في مرحلة الترويج لفكرة التدابير والعقوبات البديلة، فهي قائمة بالفعل في العالم منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، لكن اسمحوا لي أن أؤكد ومنذ البداية أن جميع الإحصاءات العالمية ما زالت ترى أن التجربة لم تحقق النجاح المطلوب على مستوى العالم، حيث تظل أعداد المقيدة حريتهم في ازدياد مستمر وربما بنسب تزيد عن معدلات زيادة السكان في العالم، بما يعني أننا لازلنا ورغم مرور أكثر من 30 سنة بنتحدث فيها عن العقوبات والتدابير البديلة نحتاج إلى تطبيق فاعل لها. لهذا كان اختيار ال14 متحدث في الأربع جلسات على مدار اليومين في شدة الحرص لتحقيق الآتي: أن يكون المتحدثون جميعا يجمعوا ما بين العلم بالمعايير الدولية والتجارب المقارنة، وأن تكون لديهم أيضا تجارب محلية يستطيعون أن يعبروا عنها، بأن نجمع الأكاديميين مع الممارسين مع العاملين في مختلف جهات إنفاذ القانون المعنية بالعقوبات والتدابير البديلة، أن نجمع معا القائمين على الدور الحكومي في إنفاذ هذه العقوبات والتدابير البديلة، وألا نغفل الدور المجتمعي الهام في قبول وفي المساعدة في تنفيذ هذه التدابير والعقوبات البديلة، أن نعرض وجهتي نظر المتهمين في الاستفادة من هذه التدابير والعقوبات غير الاحتجازية، لكن أيضا دون إغفال حقوق الضحايا في الحصول على تعويضهم المناسب وإحساسهم بالعدالة في هذا الإطار، وأن نركز بشكل خاص على بعض الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة المرأة والطفل ومدمني المخدرات والمرضى النفسيين والعقليين في استفادتهم من هذه العقوبات والتدابير البديلة. لدينا لهذا الغرض 4 جلسات تستهدف 4 أهداف فرعية. الهدف الأول هو أن نعرض للتحديات، أن نتعلم من بعضنا البعض كيف نستطيع أن نواجه هذه التحديات، وأن ندرك ما هي الجهود الدولية في هذا الإطار،
أن نعلم ما هو دور المجتمع المدني وما هو دور جهات إنفاذ القانون بمختلف مستوياتها، نيابة عامة وقضاء ووزارة داخلية وجمعيات مجتمع مدني في التنفيذ. أن نلفت النظر إلى ما هي التحديات التي واجهت العالم على مدار 30 سنة السابقة، ولماذا ما زلنا نحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تفكير وتوجيه أكثر حزما وأكثر فاعلية في تنفيذ هذه العقوبات والتدابير البديلة. ثم أن نلفت النظر إلى أن هناك فئات خاصة تستدعي الانتباه في هذا الخصوص. في كل جلسة من الجلسات الأربعة على مدار اليوم وغدا بإذن الله هأشرف بأتولي مهمة التنسيق فقط ما بين المحاضرين المختلفين، اللي أستطيع أن أقول لكم ومن الآن أنهم جميعا على حجم ودراية كبيرة جدا بهذا الموضوع وكيفية تطبيقه وما واجههم من تحديات في ممارستهم العملية لهذا الموضوع. للأسف أن كل منهم سوف يعطى بحد أقصى 7 إلى 10 دقائق، لكن ستظل لأسئلتكم ومساهمتكم الجانب الأكبر مخصص لها نصف ساعة في نهاية كل جلسة، لأننا لا نريد فقط أن نلقي محاضرات أو مداخلات، لكن نريد أن نستمع إلى أسئلة وأن نبحث لها عن إجابات لدى السادة المحاضرين. فهذه الطريقة في تقسيم برنامج الندوة، بداءة بالجلسة الأولى التي نبدأها مباشرة بعنوان المعايير الدولية للعقوبات والتدابير البديلة، الوضع الحالي والإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجه هذه الإمكانات، من خلال 4 من المتحدثين. أتصور أنها بداية جيدة تنقلنا إلى الجلسة التي تليها هذا اليوم، وهي الخاصة بما هي مختلف الأدوار الخاصة بالقائمين على إنفاذ التدابير والعقوبات البديلة من الاختيار إلى التطبيق، سواء لدينا ممثلين للنيابة العامة، لجهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية، ولقاضي التنفيذ في التجربة الفرنسية. لو معالي النائب العام ليست لديه أي رغبة في إضافة في هذه الجلسة الافتتاحية، نبدأ الجلسة الأولى مباشرة، وإن كنا تأخرنا 10 دقائق. معالي النائب. شكرا جزيلا دكتور، إن شاء الله نكون ملتزمين بالوقت، وإن شاء الله نخرج باستفادة جمة إن شاء الله من خلال هذه بإذن الله. شكرا جزيلا معالي النائب. نبدأ مباشرة الجلسة الأولى من جلسات هذه الندوة الإقليمية، ونبدأ الحقيقة بالمتحدث الأول، وهو المعني بالحديث عن الإطار القانوني والمعايير الدولية لاستخدام العقوبات والتدابير البديلة، مسز جيمي لي. مسز جيمي لي الحقيقة لها دور جيد وهام، فهي مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعنية بالترويج للتطبيق الفاعل لبدائل العقوبات والتدابير الاحتجازية. الحقيقة أيضا هي يسبق عملها في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خبرة هامة في العمل في واحدة من أكبر منظمات المجتمع المدني في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت معنية بالتعامل مع ضحايا جرائم العنف، جرائم الاتجار بالأشخاص، جرائم الهجرة، وبالتالي هي ترى هذه القضية أيضا ليس من جانب فقط المعايير الدولية، ولكن من جانب الضحايا أيضا في تناولهم والتعامل معهم في هذا الخصوص. وبالطبع سوف تعرض لنا أهم المواثيق الدولية اللي أشار لها حاتم بيه، سواء كانت متعلقة بقواعد بانكوك أو قواعد طوكيو أو قواعد نيلسون مانديلا. نستمع إليها مباشرة ونستأذنها في أن تكون المداخلة في حدود 7 إلى 8 دقائق بإذن الله. Thank you, Mr. Jimmy, and we are looking to hear you. The floor is with you. Good afternoon, distinguished participants. My name is G.A. Lee, and I'm a crime prevention and criminal justice officer at the Justice section of UNODC, where I focus on non-custodial measures and restorative justice in criminal matters. It's a pleasure to speak today on the international legal and normative framework on the use of non-custodial measures. But before we go into the normative framework, I think that it's very important for us to think about why it is that we use alternatives to imprisonment and why it's important for the criminal justice system in general. And there are many reasons why non-custodial measures should be used as much as possible at all stages of the criminal justice process. First and foremost, the primary objective of non-custodial measures is to enable
penal sanctions to be individualized to the needs of the offender and strike the right balance between protecting the society and the rights of the victim. And this kind of individualized sanctions makes them much more effective in terms of meeting the objectives of criminal justice systems, such as deterrence, rehabilitation of offenders, and restoration of the harm. Imprisonment, although it is the most widely used sanction, is only part of the picture in meeting these objectives. And in many cases, the imprisonment is not necessary, nor is disproportionate to the offense committed, and non-custodial measures can better meet the objectives of such criminal justice sanctions. And thirdly, using non-custodial measures alleviates prison overcrowding. In the recent decades, prison overcrowding has become a huge issue in many member states in most parts of the world. And a solid majority of countries worldwide are operating with overcrowded prisons. And at least 25 member states report that they are operating at more than 200% of their official capacity. And an even more problematic figure of that is, out of the 11 million people behind bars currently, over 40% of this population is held in pretrial detention, meaning that they have not even had their day in court. This is extremely, it's a big cause for concern, because imprisonment should not be the default rule when it comes to people who are accused. Another alarming dimension of this problem is the increase in the number of female prison population. Although female prison population make up less than 10% of the world's prisoners, they're increasing at a much, much faster rate than that of the male population. Since 2000, the female population has increased by 50% compared to only 18% in men. So there's obviously a disproportionate impact of some of the criminal justice policies on women. And all of these problems are, it's a very pressing problem faced by many member states. And using non-custodial measures is not the end all be all, but is definitely one of the measures that member states should be employing to reduce the prison population. And also, non-custodial measures are also less expensive for society in general than deprivation of liberty. Deprivation of liberty, and it is a much more efficient use of resources that are already limited for many member states. So it's just a rational response to crime than relying excessively on imprisonment. It also reduces recidivism and better supports the rehabilitation and reintegration prospects of offenders. Against that background, I will now speak a little bit about the legal and normative framework and alternatives. So the use of non-custodial measures is anchored in international human rights law, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as you know, is legally binding to states parties. And in particular, Article 9 provides that it shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody. And this is, as it is a legally binding treaty, this is a legal obligation that is imposed on all member states who have ratified the treaty. And this pretty much provides that detention should not be the general rule, and it should be used as a last resort, and other measures such as non-custodial measures should be preferred when an offender comes into contact with the criminal justice system. And this international obligation is elaborated by the United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice. This refers to a body of standards that have been adopted unanimously by member states over a period of more than 60 years in various aspects of criminal justice. And in the area of non-custodial measures, the most relevant
standards are the United Nations Standard Minimum Rules on Non-Custodial Measures, or also called the Tokyo Rules, which was adopted in 1990 and provides guidance on the types of alternatives available, on its implementation, and also provides for legal safeguards so that it is implemented in a way that does not infringe on the offender's rights. And complementing that, the Tokyo Rules, came the Bangkok Rules in 2010, which adopts a gender perspective and elaborates on the treatment and also on the implementation of non-custodial measures on women offenders. So it actually complements Tokyo Rules and the Nelson Mandela Rules in that regard. And this was very important in that it added a gender perspective, and it also, it's one of the ways that can solve the imprisonment, the increase in the women offenders that I had mentioned earlier, which is a growing problem in a lot of parts of the world. So you have to consider the gender aspects of criminal justice policy, which may at face seem fair and applied equally, but in practice it is not. And that's why we need rules like the Bangkok Rules to make sure that the ground is leveled and all the policies are applied in an equal way. So these are some of the provisions that are important to keep in mind: that pretrial detention shall be the last resort, and also that the criminal justice system should provide a wide range of measures at all stages of the criminal justice system, process. So it's not just that in pretrial stage that alternatives to imprisonment are important. In fact, it can be applied at all stages, even in post-sentencing. And it is important to keep that in mind when we talk about non-custodial measures. And these, the Tokyo Rules and the Bangkok Rules are also complemented by other relevant standards that come into play in specific contexts. These are some of the standards that are relevant in different aspects of criminal justice when it comes to children in conflict with the law, for example, or in the context of gender-based violence. And whenever these cases are at hand, these provisions should be read in conjunction with the Tokyo Rules and the Bangkok Rules. So under that overall framework, I'd just like to point out the two overarching principles in using non-custodial measures, one being the principle of non-discrimination. So the Tokyo Rules and the Bangkok Rules, just like any other legal instrument that operates under the human rights law, international human rights law, it shall be applied without any discrimination on the grounds of race, color, sex, age, language, religion, political, or any other dimensions that differentiate the different types of populations. And this is to ensure that anyone can enjoy equal access to non-custodial measures and also its application of it. But it's important to remember here that not all differences in treatment is discriminatory. Differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to discrimination. And non-custodial measures should be applied based on an individualized assessments, like I mentioned earlier, with specific measures to avoid discrimination that is as a result of such policies to particular groups, such as children, women, the elderly, or people with physical or mental health illnesses. And this includes people with drug use disorders, which will be discussed tomorrow by my colleague Sven. And the principle of proportionality is also at the heart of non-custodial measures. They must always be proportional to the nature and gravity of the offense committed and should only be used in accordance with the principle of minimum intervention. And excessive measures must be avoided, meaning they must be proportionate to the offense. So those are the legal principles that apply to non-custodial measures in all cases. And also embedded in the Tokyo Rules and the Bangkok Rules are several legal safeguards that are there to ensure that the offender's rights are protected.
And they can be grouped into largely 5 categories. Principle of legality, meaning anything, the introduction, definition, and application of non-custodial measures should be prescribed in law. So they should be already available in law before they can be applied. And this is pretty much it's the basics of human rights law, where and then and for non-custodial measures in particular, the authorities that are responsible for implementation must also be specified in law. And if it's ever delegated to a third party, that should also be founded in law. So the criteria, whenever non-custodial measures are applied, they should always be based on an established criteria. And in this, for non-custodial measures, it's very important that it's proportionate to the nature and gravity of the offense, personality and background of the offender, and the purposes of sentencing, and the rights of victims. So the selection of non-custodial measures out of a whole range of possibility, it should be considering those criteria in mind before they can be imposed, so that they're truly individualized. I will, in the interest of time, I will move on to the third one, where the consent of the offender is obligatory. When it comes to non-custodial measures, the offender must have consented to it being imposed on him. And this is especially important in pretrial, when they're simply accused and they haven't been convicted yet. So he or she should be fully informed of the consequences of consent or refusing to consent. And fourthly, for the right to review and the right to appeal and the right to complain about certain non-custodial measures is incredibly important. So just because something, a measure is imposed on an offender does not mean that it's the end all be all. Like, it has to be implemented in a proper way so that anything unfair or arbitrary can be reviewed by a competent judicial body. And lastly, the Tokyo rules provide for restrictions on the imposition of various measures, including prohibition against medical and psychological experimentation, and also the offender's right not to be restricted any further than the original decision would have been. So any non-custodial measure imposed should not be worse than the actual conviction. And lastly, the offender's right to privacy and dignity should always be protected. This includes when someone is subjected to electronic monitoring, for example, it should not be excessive, and it should not be without his or her knowledge. So these are some of the priorities that we have whenever we are providing technical assistance to member states in imposing non-custodial measures, in implementing non-custodial measures. And without any, out of the 5, we find them all equally important. And we, for non-custodial measures to be implemented well, all of these pillars are key to having it run successfully. And these are some of the examples of what we are working on and where we are assisting in terms of technical assistance. I'd be happy to answer more questions about that if there are any. These are some of the UNODC tools that I hope can be helpful in various dimensions. We have one on specifically for drug use disorders, specifically for women offenders in a gender responsive way, and also on a specific type of non-custodial measures, which are on restorative justice programs. So these are some of the technical guidance materials that we have available. And thank you very much for your attention. And if there are any questions, I'd be happy to answer them in the Q&A session or by email. Any way that I'd be helpful would be good. Thank you very much for the time and for your attention. Thank you very much, Remy, for your excellent presentation. And if you allowed me to share your presentation, if it's possible, with the participant, to help them to understand better what are the principal rules and to know about the different guidance of the UNODC. شكرا جزيلا لرمي على مداخلاتها القيمة
تطرقت ل6 نقاط رئيسية. لماذا اللجوء للعقوبات البديلة؟ ما هي أهم المعاهدات المنظمة لموضوع العقوبات والتدابير البديلة بدءا من المادة 9 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مرورا بقواعد طوكيو وبكين وبانكوك ووثائق العدالة الخاصة بحماية الضحايا والأطفال والعدالة الإصلاحية. تحدثت عن أهم المبادئ التي يجب أن تراعيها جميع الدول عند تطبيقها للمعايير والتدابير البديلة بدءا من التناسب وعدم التمييز واحترام مبدأ الشرعية وحق المراجعة القضائية وحق الطعن وضرورة تحصيل رضاء المتهم. تحدثت أيضا عن وسائل التي تتيحها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول في هذا الخصوص، ووضعت مختصر بأهم الأدلة اللي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة في هذا الشأن. الدكتور حاتم يريد أن يتقدم بتعليق صغير بعد إذنك يا سعادة القاضي حاتم. طبعا. تفضل. I totally know and understand Dr. Khaled, and thank you very much. Just wanted to take the opportunity because I was speaking on behalf of Dr. Ghadawali and on my behalf at the beginning, and I had to speak a lot because I spoke to 2 people. But I wanted to save my thanks and gratitude to my team and colleagues at the HQ represented today by Jay Lee and Anna Judici and colleagues from the Justice section, and to highlight one thing that I wish we carry forward in the other sessions. As you may have noticed, and the participants clearly, that UNODC is trying to use all the instruments available, be it the Tokyo rules or the Bangkok rules or the Nelson Mandela rules, as a viable implementing tools for the countries to deliver on the mandatory UN consortium on criminal justice and crime prevention that seeks to help the country improving its criminal justice and law enforcement system as per the norms and standards of the United Nations, that now represents a part of the SDG, particularly SDG 16 and 17, which is equally important to a partner like Bahrain, but also beyond that. And that became even more necessary and important in this current era that we are facing a global pandemic that is actually encouraging us all to find alternative, such as the alternative we are using now, working online instead of physical presence, to avoid the crowding. So I just wanted to highlight this particular instrument to make it maybe a common cross-cutting theme, if you may, Dr. Khaled, for the next session sessions to carry forward, which is the importance of the restorative justice and alternative to imprisonment, not only as an SDG tool or as a UN standard, the norm tool, but actually as a viable response to what we are currently facing in terms of the pandemic of the COVID-19. Thank you very much. الحقيقة طبعا السياسة الجنائية في العالم كله تناقش ما يسمى بالعدالة الإصلاحية والعدالة المجتمعية والعدالة التشاركية وبدائل العقوبات البديلة، كلها من فترة طويلة زادت الحديث عنها كما أشرت جائحة كورونا أو كوفيد-19. الآن نستمع إلى محاضرة أخرى قيمة أو مداخلة أخرى قيمة من مسز فيفيان تشين. مسز فيفيان تشين الحقيقة لها أكثر من 20 سنة من الخبرة في مجالات العدالة والأمن في السكيورتي والجاستس سيكشن. تتميز خبرتها بأنها عملت في مختلف القطاعات الحكومية وبين الحكومية وغير الحكومية والأهلية، في مختلف القطاعات على مستوى البوليس، على مستوى القضاء، على مستوى الأكاديمية. لها يعني كتابات قيمة ومساهمات قيمة في أدلة الأمم المتحدة الصادرة المتعلقة بالتطبيق الفاعل للمعايير الدولية بشكل عام في مجالات العدالة الجنائية. لها أيضا مساهمة قيمة في الكتاب الصادر عن الأمم المتحدة والخاص باستراتيجيات الحد من اكتظاظ السجون والصادر سنة 2013، كتاب مكافحة العود إلى ارتكاب الجريمة والمساهمة في إعادة التهيئة المجتمعية والصادر بالطبعة الأولى منه في 12 والمحدثة في 2018. الحقيقة لها أيضا مداخلات عديدة أكاديمية وعلمية في هذا الخصوص، والحقيقة مداخلتها تروح مباشرة
بعد أن علمنا ما هي الجهود الدولية وما هو الفريم ورك بتاع هذه الجهود، هتقول لنا لماذا نقع في الخطأ، لماذا أحيانا لا نحقق النجاح المأمول في هذا الخصوص. Why do so many attempts fail؟ ليه في عديد من المحاولات لم تنجح؟ ودي أمر مهم جدا أن نذهب مباشرة وفي بداية هذه الندوة إلى التلمس التحديات لمعرفة كيف يمكن التعامل معها. The floor is with you, Mrs. Vivian. We are all eager to hear your presentation. Thank you, Dr. Khalid Sayam. Thank you to UNODC for inviting me to participate at this important event. And thank you also to the governments of the Kingdom of Bahrain and France. First, let me congratulate the Kingdom of Bahrain on its new law on alternatives. It's very encouraging. Your Excellencies, ladies and gentlemen, greetings from British Columbia, Canada. The question I would like to try to answer in a few minutes is why so many attempts to implement non-custodial measures fail. Of course, the answer is complex, and every jurisdiction has its own particular circumstances and obstacles, but I will try to explain from my point of view and experience some of the most common pitfalls. This is by no means an exhaustive list. Firstly, in general, there is a public fixation on punishment and on the need to make sure that offenders feel the pain of the crime they have committed. The public expectation is that the justice system exists to inflict punishment on criminals. Few people are convinced that community-based sentences are sufficiently punitive. And for the most part, politicians and leaders have to listen to public sentiment. What this means is that there needs to be a widespread and sustained information campaign on the importance of giving offenders a second chance, to explain why imprisonment itself does not achieve anything. Offenders will one day return to the community, and it would be good for them and their family if they could be supported to live a good and law-abiding life. The public needs to see the success stories of the non-custodial sentences in news media, on television, and to hear them on the radio or witness them in public events. Also, increasingly, the economic argument has convinced people for the need to look for alternatives. Sometimes using the cost-benefit analysis of prison is useful. Secondly, many countries have perfect legislation, but lack a comprehensive implementation plan to include which agencies are responsible and how much funding is required for each part of the plan. Different government ministries should work together in coordination with each other to assist in implementing alternative sanctions. So police, prison, probation services, Ministry of Labor, Ministry of Families, also Ministry of Interior, and other agencies such as those dealing with drug addiction. Those organizations should cooperate at a high level to establish policies and procedures, as well as at the level of individual cases. The third reason for failure of non-custodial sanctions is the inadequacy of the main agency that administers non-custodial sentences. And in many countries, this is the probation service or something similar. It's important to build trusted leadership and capacity in that service, or it will not be successful. You need leaders who are capable of making their case to government as well as other donors to find the necessary funding and support, and who can explain the benefits of their agency to the public. Those leaders need to recruit people who can supervise offenders in the community, who understand the job, and who care about their clients. Supervisors need resources like transportation, vehicles, motorbikes to visit offenders where they live to make sure they are not going back to crime and losing their way again. This supervisory work takes effort, patience, time. Some of the relationship building with clients can be made by text and by phone, but you cannot underestimate the importance of personal contact and connection between the supervisor and those being supervised. A common problem is that some probation services lack the capacity in rural areas, which is where many offenders come from,
So it's important to think about outreach methods, how to reach those people who live out of the bigger cities. In terms of the capacity and credibility of a probation service, technology can play a very important role, such as using forms of electronic monitoring. The fourth reason for non-custodial sentences failing is a lack of capacity and support for civil society and local government units. The successful implementation of non-custodial sentences depends to a large extent on the relationship between the probation service and civil society. Civil society has the connection with the community and therefore can help with monitoring of community service orders. Eventually, finding employment for offenders helps them to support their families, helps them find purpose in their lives. So it is very helpful if they can start working in the community as part of a non-custodial sentence. This is all part of the process of social integration into society, which is the ultimate goal of any sentence. Civil society organizations and local government units can also facilitate contact with family, visits with children, possible reparations to victims and families. However, very often the local government units are overburdened, they're understaffed, and they lack expertise in how to deal with offenders, so they need help too. The fifth and final reason why non-custodial sentences generally fail is related to the role of judges and the courts. In many jurisdictions, there may be provisions for judicial discretion to allow judges to determine the level of guilt and individualize the punishment to decide what is best for the offender from a range of programs, depending on the needs of the offender. But this does not happen in reality. In many countries, judges are not trained, nor are they accustomed to using discretion in this way. Judges also lack information on the offender and their circumstances to determine the most suitable program. Insufficient pre-sentence reports and insufficient social inquiry reports are provided to the courts, and many are not timely nor well researched. So how is the judge expected to find out about the offender? Judges also lack information on what services and programs are available in the community in order to refer offenders to them as an alternative to prison. If judges were more familiar with services and programs in the community, and they had confidence that they work, and if they get feedback on the programs themselves, then judges might use those alternatives more often. Judges need good recidivism data to base their decisions on. And if they can see a program works, they will be more inclined to refer to it. Judges in so-called problem-solving courts tend to be more involved in the supervision of sentences and overseeing some of the supervision itself to make sure offenders are making progress. But most judges do not have problem-solving roles. In any case, there is nothing to stop judges from asking to be kept informed about an offender's progress and to see them back in court for regular updates in their case. In conclusion, societies invest a lot of money in the prison system, but with the problems of overcrowding, as well as growing evidence of the harmful impact of prison, the advocacy for the rights of prisoners, and the huge cost of imprisoning people, governments are looking increasingly at the advantages of using non-custodial sentences. We need to invest more in our probation services and make sure the staff are well recruited, trained, and supported to do their work. It's only when there's a credible community-based supervision mechanism that can be shown to work that the public will realize the advantages of them and judges will be willing to use them in court. Finally, it's important to develop both a systems implementation plan for non-custodial sentences, as well as a personal plan for the offender, so they know exactly what life is going to look like. When the offender can understand their current choices and their future,
they are more likely to feel motivated and inspired to change. Thank you very much for your attention. Thank you, Vivian, for your excellent presentation. Thank you for respecting the time. طبعا التحديات واحدة على مستوى دول العالم كلها متكررة زي ما تم الإشارة في الحال، أمور متعلقة بوجهة النظر في السياسة العقابية والهدف منها، وهل الإيلام يظل هو الهدف الأساسي للعقوبة، وهل هدف الردع بنوعيه العام والخاص يظل هدف وحيد، ولا المجتمعات جاهزة لفكرة منح فرصة أخرى للمتهمين تساعدهم على إعادة تهيئة في المجتمع وتساعد الضحايا على الحصول على تعويضاتهم. عدم كفاية الوسائل سواء من حيث الهيومن ريسورسز أو الموارد البشرية أو الأموال، ضعف دور استخدام التكنولوجيا المتاحة في العصر الحالي، عدم دعم المحليات والمجتمع المدني في التنفيذ، نقص المعلومات الشخصية عن المتهمين المتاحة أمام القضاة اللي تجعلهم يصدروا أحكامهم، ضعف تدريب القضاة وإمدادهم بالمعلومات ليس فقط عن المتهمين اللي أمامهم ولكن أيضا عن مصير المتهمين اللي حكموا عليهم بعقوبات بديلة ومدى نجاح هذه العقوبات البديلة في منعهم من العودة إلى ارتكاب الجريمة، تدريب المتهمين نفسهم وتوعيتهم بمزايا الالتزام بهذه العقوبات والتدابير البديلة. كلها تحديات كما أشارت فيفيان لن يمكن التعامل معها وتحقيقها إلا من خلال أمرين: investment and investment and investment، مزيد من الإنفاق، ليس الإنفاق المادي فقط ولكن الإنفاق في البحوث، في الدراسات، في الإحصاءات، في المعلومات، في التدريب، في التوعية لكل المنظومة، مجتمع، متهمين، ضحايا، وقائمين على أجهزة إنفاذ العدالة، بالإضافة إلى أن يكون هناك منظومة تفعيل لها معايير قياس نوعية وكمية تستطيع أنها تحدد وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم في إنفاذ هذه التدابير والعقوبات البديلة. Thank you again for your excellent presentation, and I think we can go directly for another important presentation presented by our colleague Mrs. Lisa Ihak from France, لأنها مش بس هتعرض لنا التحديات العامة على مستوى العالم، هي هتكلمنا عن التجربة الخاصة لها كقضية تنفيذ عقابي في مقاطعة روان في فرنسا، وهي كان لها سابقا أيضا عمل في كقاضية كمساعد قاضي في محاكم الأسرة ومحاكم الأطفال، وبالتالي أتصور أن هيكون لها تجربة مباشرة فيما يتعلق بالنطق بالعقوبة لهذه الفئات الخاصة، وأيضا في تطبيق هذه العقوبات والتدابير البديلة، باعتبار أن النظام الفرنسي يعرف كما تعلمون ما يسمى بقاضي التنفيذ، اللي بيكون مسؤول عن متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية على المتهمين، وخاصة هذا النوع من أنواع العقوبات والتدابير البديلة. مسز ليزا إيهاك الحقيقة في إطار تعاونها مع مدرسة القضاء الفرنسية لها العديد من المداخلات والمساهمات في العديد من الدول، سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط أو في شرق أوروبا، في مسدونيا، في كازاخستان، في المغرب وفي غيره. فيعني welcome Mrs. Lisa Ihak. Nous sommes très heureux de vous recevoir et le micro est avec toi si vous voulez commencer. Thank you, Doctor. Good afternoon, everyone. I think difficulties that Mrs. Chin just pointed out are actually the challenges that I wanted to tell you about. For me, practical challenges are mainly linked to contact and communication. First, communication with the public we work with, meaning convicted people. And second, communication with different partners of the judiciary institution. Third, communication to the public opinion, like the civil society, as sentences, execution procedures and laws are very technical and sometimes really hard to understand. And there are lots of myths surrounding that matter that we as judges make sure to demystify. We also make sure to explain those technicalities every step of the way when given the occasion.
And in the first place, to convict themselves, and that sure can be challenging, but also to the different partners of the judiciary institution that are not always familiar with the legal system. The first challenge would be to create a level of trust with the convicted people and keep in touch with them to accompany them towards rehabilitation and away from the criminal sphere. But it can be very challenging because we have to deal with people who might come, and that's probably the majority of them, from very difficult social backgrounds. For instance, we work with people who are not lucky enough to have a material stability, don't have stable home addresses, change phone numbers very frequently, and furthermore, don't really use and do the internet, so don't communicate via emails. We also have to work every now and then with foreigners who don't master the French language, making it difficult to create a relationship, even though we can get the help of translators. And those social difficulties can sometimes be very challenging. As I said earlier, the main goal of early releases and judicial supervision is to help and accompany convicted people towards rehabilitation. And to achieve that, you need to be able to keep in touch, which can be tricky. Indeed, while under supervision, convicted people often have to deal with oppressive conditions, including paying fines and fees many cannot afford, attending frequent meetings, often far away from home or during work hours if they're lucky enough to work, reporting every address changes, and that can be a lot when they lack housing stability. And all those accessory difficulties, if I may call it like this, can easily get in the way of fluid communication. The second challenge would be to communicate well with partners. And in France, execution judges have developed a strong relationship with the probation services, and that has become even more fluid and easier with the implementation of a software that contains the names of every single person who's either in jail or invested in a non-custodial measure. Through that application, we can exchange through notes and reports about all our shared situations, and it's actually pretty easy and efficient. But communication with the other partners, and there are lots of them, is not always as easy, especially for the probation services who have to develop and coordinate a network of community-based partners in order to provide the convicted people with all the opportunities for social reintegration. That can mean access to social benefits, healthcare, or education. And those services also have to deal with public partners. These include decentralized services, general councils, towns, or social agencies. And on that specific note, you have to know that the French lawmakers are very keen on emphasizing community service sentences. And in a very recent reform, a governmental agency called Community Service 360 has been created. It aims at listing all the available workplaces that agree to host convicts and offer them a community service job. It also allows probation officers to look for new partnerships easily. And finally, probation services have to build more and more relationships with private partners who are most of the time totally unaware of the judicial system. Therefore, it is crucial to exchange about the theory underlying the national legal system to ensure a better understanding of alternative sanctions. And to facilitate such mutual understandings, it could be actually interesting to draft national fact sheets and manuals introducing that subjects to private partners. And more globally, more generally, this pedagogical effort should be done towards the civil society. This is why it is important to communicate and make clear to everyone that sentences do include the possibility of early release, or that sentencing doesn't automatically equals prison. And I consider it's essential
to explain the benefits of those non-custodial measures that aim at accompanying convicted people away from the criminal background. And where I work in Rouen, it is pretty usual for us to go to high schools or middle schools and explain the judicial system. And we usually try to introduce the matter with a movie and then debate. We also make sure to explain all of this to the grand jury when sitting in criminal courts. It actually feels very satisfying to leave those courts knowing that citizens who actually didn't have any clue of the system before being picked up go back home with knowledge that prison isn't always the best option, and at least on a long-term vision that the social accompaniment is essential. Thank you for your attention. Thank you very much, Lisa, for this excellent presentation and for trying to put all the information you faced, all the difficulties you faced in your career in a very short time. As you mentioned, communication is the first obstacles. التواصل هو زي ما أشارت ليسا هو المشكلة الرئيسية بكل مفاهيم التواصل، سواء كانت التواصل مع المتهمين، بناء علاقة الثقة مع المتهمين بمراعاة اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية ونوع الجريمة المرتكبينها، التواصل مع الفئات الخاصة من المتهمين وخاصة الأجانب، ويمكن في المنطقة الخليجية يكون دي واحدة من التحديات المشتركة باعتبار أنه في عدد نسبة لا بأس بها من المحكوم عليهم بيبقوا من الأجانب، وبالتالي محاولة إخضاعهم لهذا النوع من أنواع التدابير أو العقوبات البديلة تحتاج إلى تواصل وشرح بلغتهم الأصلية وبمراعاة عاداتهم وتقاليدهم، التفاهم مع كل الشركاء المسؤولين عن التنفيذ زي ما أشارت ليزا، التواصل مع المجتمع المدني، مع المتهمين ذاتهم لشرح هذه الفوائد، ربما كلها تأتي تحت مسمى واحد وهو التواصل، المعلومات، إتاحة هذه المعلومات. واحدة من التحديات الأساسية يمكن أشارت ليها فيفيان في المداخلة السابقة وركزت على هذا التفاهم والتواصل مع القضاة ومع المتهمين، بنوسعها أكثر ونمدها إلى المجتمع بكافة طوائفه وفئاته. Thank you again, Lisa, for your presentation. أعتقد الآن جه الموعد إن احنا نستمع أيضا إلى تجربة مملكة البحرين. دكتور خالد لو تسمح لي ثانية واحدة بس أضيف للنوت بتاعت حضرتك من القاضية ليسا ومن فيفيان نقطتين قد يكون مهم إن إحنا نحملهم معنا أيضا لباقي الجلسات أو للتوصيات. أولا نقطة التواصل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية ودور القطاع الخاص في مساعدة الدولة في تنفيذ التدابير والعقوبات البديلة. والنقطة الثانية ويمكن دي مهمة جدا أيضا للنقاش وهي موضوع التكلفة الاقتصادية للتدابير والعقوبات البديلة، لأنه في الحقيقة جزء من عملنا إن إحنا نجري نساعد الدول أن تقيم تكلفة السجن وتكلفة الحبس على الدولة قبل أن تبدأ في بحث إمكانية تنفيذ عقوبات وتدابير بديلة، حتى تعلم الدولة كم تكلفها العقوبات الأصلية وبالتالي كم سيوفر عليها تنفيذ العقوبات البديلة، بجانب كونها طبعا أقرب إلى الإطار حقوق الإنسان وإطار العدالة الجنائية التي تعتزم الدولة تنفيذه. ولكن جزئية تكلفة العقوبات وبالتالي القدر الأثر الاقتصادي لتنفيذ العقوبات والتدابير البديلة أتمنى أن نأخذه معنا في الجلسات القادمة وفي التوصيات هذه. شكرا لكم. شكرا على التعليق والمداخلة القاضي حاتم. هنطلب مساعدتكم في هذا الخصوص يمكن في كيفية بناء الإحصاءات الخاصة بدراسة التكاليف، لأنه تكلفة السجين ليست فقط هي تكلفة إعاشته وإقامته وحراسته داخل المؤسسة العقابية، لكن أيضا تتضمن تكلفة خسران طاقة عمله خارج نطاق عمله، تكلفة خسارة أسرته لمعونته ورعايته، تكلفة خسارة إعادة تهيئته بعد الخروج. فالحقيقة لو الأمم المتحدة بأدواتها المختلفة والبارتنرز معانا يساعدونا في إن احنا ندي جميع دول المنطقة إكزامبل لكيفية حساب هذه التكاليف عشان تبقى
تبقى موضوع أمام متخذ القرار بشكل واضح. أثمن وأؤكد على تعليقك الخاص بدور المجتمع المدني، ويمكن مملكة البحرين كان ليها سبق جيد جدا في هذا الخصوص. وأتذكر أنه مع الدراسات القضائية بناء على طلب من معالي النائب العام وزير العدل استضاف ندوة هامة كانت بتستهدف جميع العاملين في قطاع المجتمع المدني لتخبرهم بماهية العقوبات والتدابير البديلة وبدورهم في تحقيق هذه العقوبات والتدابير البديلة. أتوقع إن شاء الله أن المداخلة القادمة أيضا وهي مهمة من معالي الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمملكة البحرين. له الآن في هذا المنصب 6 سنوات من عام 2016 أو 5 سنوات، وبالتالي هو واجه تطبيق القانون الخاص بالتدابير والعقوبات البديلة منذ اليوم الأول لتطبيقه، وكان حاضرا دائما معنا في كل الندوات المعنية بهذا الخصوص. أتصور أنه يستطيع أن يدلي بدلو أيضا في تجربة البحرين في هذا الخصوص، وما هي أنواع التحديات التي واجهتها وكيف تم التعامل معها، وخاصة ربما ما أشرت إليه يا حاتم بيه كيف يمكن للمجتمع المدني أن يعزز فرص الدولة في توفير بيئة العمل أو في توفير الأعمال أو البرامج أو الوسائل المساعدة لإعادة التهيئة المجتمعية. فيعني أسفين على التأخر في إعطائك الكلمة شيخ خالد، لكن نسعد بلقائك دائما. تفضل. شكرا دكتور. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، مساء الخير عليكم جميعا. وإن شاء الله راح نشوف مع بعض اليوم عرض هو عبارة عن presentation يعني باوربوينت، وراح يكون باللغة الإنجليزية. لحين ما الشيخ خالد يضع البرزنتيشن، أتصور أنه التحديات كل ما بنسمعها من دول العالم كله بيتأكد أن تحدياتنا الوطنية في دولنا ليست غريبة عن هذه التحديات اللي بتواجه جميع دول العالم. أتصور أنه جميع دول العالم من خلال الاطلاع على الكتابات الفقهية في هذا الخصوص بتؤكد على إشكالية بالذات تطبيق تدبير العمل للمصلحة العامة، باعتبار أنه هذا التدبير بحسب الأساس بيستدعي تكاثف عدد كبير من المؤسسات، سواء المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو المؤسسات المدنية لتطبيقها، بالإضافة إلى التحفظ اللي عادة بيكون موجود في المجتمعات من الخشية في التعامل مع المتهمين المكلفين بالعمل للخدمة العامة. يمكن الأمر الثاني أيضا اللي بحب أنوه ليه الحقيقة أنه تجربة كوفيد-19 وفيروس كورونا سمحت لنا في جميع دولنا أن احنا نكتشف أدوات تقنية ورقمية بتجعل كل المواطنين تحت الرقابة الفورية في تحركاتهم لأغراض صحية. بتصور أنه فكرة الأسورة الإلكترونية ربما تم تجاوزها بابتكارات علمية أخرى باستخدام الموبايل أبس. ربما أنا مش عارف في دول العالم الأخرى، ربما المتحدثين معنا يقولوا لنا هل تم الاستفادة منها في هذا الخصوص أو لا. تفضل يا شيخ خالد. Okay, ladies and gentlemen, good evening or good afternoon, or depending on where you are. So just a short brief of the alternative sentencing in the Kingdom of Bahrain. So the alternative sanctions in Bahrain, of course, it's a reformist approach in justice and human rights, and the fundamental freedoms, with no doubt, are the core elements of the reform project, which was initiated by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, and it is therefore natural, of course, for the legislation to be reflected with these enlightened ideas and meet the requirements of justice and human rights standards. So Bahrain pioneered, as you all know, the legislation for alternative sentencing, passing a law in 2017, implemented on the 16th of May in 2018. So we move on to the types of alternative sanctions. Of course, we have the non-contact pledge. There are 7 types of alternative sanctions. So the non-contact pledge and the prohibited access to certain places, the house arrest, community service, remedying the damage, and rehabilitation and training programs, and the electronic tagging. The types of alternative measures are 5. We have the
attending the police station from the offenders when ordered to, prohibited access to certain places, electronic tagging, non-contact pledge, and house arrest as well. So just an idea of the system of the alternative sanctions, and it's a very, very short idea, of course. So it starts at the, of course, with the trial judge in the execution judge, where he orders within the sentence of alternative sanctions law. It then passes on to the prosecution of sentences execution, where they give one or more alternative sanctions. That's by law, of course. It then gets to us in the Ministry of Interior. We receive the alternative sanctions orders. And of course, the division of alternative sanctions is the core element here of the follow-up of all the alternative sanctions. Of course, when I say follow-up, it goes two ways. If hopefully everything is successful, the offender, he or she completes the alternative sanction, and there's a final report that goes back to the public prosecution. Of course, those reports are scheduled weekly, but of course they're even daily, and then there are some weekly reports and monthly and so on, until the final report, which says it all, shall I say. And it could go the other way, of course, and the report that goes to the public prosecution could be a violation, a report. We report the violation to the public prosecution. If the alternative sanction could then get cancelled, that of course depends on the judge, not on us. So just something that I thought of is the effect of alternative sanctions on the inmates and the reform and rehabilitation centers. I actually am planning on starting a study, which unfortunately I don't have today to show, on how the alternative sanctions affect the inmates and their behavior, of course, while in prison. And that's, of course, so they could receive an alternative sanction and have a second chance, of course. And also we noticed their behaviors while in prison and then out, and while they're at the rehabilitation center. It's a total difference, and we're working on a study that hopefully, in my opinion, needs time. As you know, we're fairly new to the project, so we need some more time to gather this information, and hopefully it will be with us one day. Moving on to the positive impact of second chances. That's, in my opinion, it's just the alternative sanction in an informal way is a second chance. Of course, I could also say that growing up as children, we all had second chances. So when you become an adult, I mean, obviously we're all still human, so we're open to more mistakes. And it's just giving the offender a second chance to start over. As you know, an offender, I mean, he or she could be involved in, let's say, many cases, but those cases could even get more and more and more depending on what the offender goes through, and that could lead to something that maybe just it's the incorrect path. And instead of just remaining in prison and having that sort of mentality, he or she deserves to have a second chance and just go out there and move forward. And of course, moving on to the numbers, we could see that the second chance or the alternative sanction is nothing but a success. So as of today, of course, the total numbers was mentioned earlier in this meeting,
it's 3,098. But if we would talk specifically about the types of alternative sanctions, so the community service, so those are the recipients that are based on the type of alternative sanctions. So in community service, they were 1,775. And in the rehabilitation and training programs, they were 805. Prohibited access to certain places, 906. Non-contact pledge, 635. Remedying the damage that was caused, 297. And electronic monitoring, 88. And house arrest, 14. Of which 2,651 were men, 200 were women, and 247 were young offenders. So up to today, the cancelled alternative sanctions were only 8%, and the decisions that are pending to be executed are 46%, and the executed decisions are also 46%. So our future plans is, of course, introducing electronic rehabilitation programs, which we already began in some programs. Also introducing a follow-up program after the offender completes the alternative sanction. So we intend to follow up and see how he went on in his life, his or her life, and how did it go on? Did they commit a crime again? Did they move forward and proceed? So that's very interesting, and we're looking into that. An establishment of an integrated rehabilitation and training center for the offenders, something specialized that could have classes such as something that they could specialize in, and then maybe use to apply for a job and such and such. Pending approval of jobs, of course, we're waiting on the private sector to offer us some more jobs, and developing a plan to reduce breaches, of course. And I believe I have a video that Ms. Reem, I think, is going to play, so I think we could move on to her. And for now, I'd just like to thank you all for your attention. I tried to keep things as short as possible, just sticking to the agenda. Any questions, anything at all, we could move. I'm happy to help. شكرا جزيلا شيخ خالد على المداخلة القيمة الموجزة المحددة اللي الحقيقة قدرت فيها توصف القانون البحريني بشكل سريع وموجز لأهم ما تضمنه. يهمني بس أكد على الحضور جميعا من خارج مملكة البحرين أن الحقيقة القانون في مملكة البحرين ليس قاصرا فقط على العقوبات، بدائل العقوبات المقيدة بالحرية، ولكن أيضا بيشمل بدائل ما يسمى بالحبس الاحتياطي أو بالتوقيف ما قبل المحاكمة، وبالتالي هي Non-Custodial أو غير احتجازية، ليس فقط في مرحلة التنفيذ العقابي ولكن أيضا في مرحلة الحبس الاحتياطي. ويمكن الشيخ خالد الإحصاءات اللي اتكلمها ويصححني يعني متعلقة بالعقوبات المحكوم بها وبدائلها، وليس بدائل الحبس الاحتياطي باعتبار أنها خارجة عن نطاق وحدة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية وتحت اختصاص النيابة العامة. لحد ما تمام، لحد ما الأخت ريم بس تحضر الفيديو ونشاهده. ممكن دكتور خالد لو سمحت لي نص دقيقة بس، أنا عارف إنه اتفضل. فقط أولا بشكر الشيخ خالد جدا على المداخلة وعلى العرض، واعتقد ان هو قدم يعني قاعده جيده جدا للانطلاق، ان احنا نعتبره جزء من هذه الشراكه، ان نبحث معا بما ان الدوله اوريدي وبالفعل قامت بحصر التجربه وعدد المستفيدين من التجارب من التدابير البديله وعدد المستفيدين من العقوبات البديله، وايضا التقسيم العمري والجنساني للمستفيدين. اعتقد هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نعمل تقييم، ايضا دراسه اقتصاديه لاثر تطبيق القانون وتكلفته لو الشيخ خالد وادارته يسمحوا بذلك، وهيكون فرصه لينا ان احنا نقدم هذا النموذج ايضا لباقي
الدول، لانه من اهم القرارات زي ما اتفقنا اللي بتعاون الدوله على التنفيذ، لانه كله طبعا بيبقى عنده في الاول بعض المحاذير الاقتصاديه زي تكلفه السوار الالكتروني او العبء الامني على موضوع الهاوس ارست او الاقامه في المنزل وغيرها. فبس يا ريت يا دكتور خالد لو نقدر حضرتك باعتبارك القائم على الدوره ان ناخذ هذا ايضا في الاعتبار للتوصيات ولبرنامج العمل مستقبلا. شكرا جدا. شكرا سعادة القاضي حاتم. طبعا ملحوظة في محلها. هنتعب الشيخ خالد بأن احنا هنطلب منه مزيد من الإحصاءات. هو فتح نفسنا على إحصاءات. هنطلب منه بقى علاقة العدد اللي خضع لهذه التدابير بإجمالي العدد الخاضع لتدابير احتجازية. هنطلب منه مقارنات كمان، لأن أنا لاحظت أن عدد النساء والأطفال محدود نسبيا بالمقارنة بعدد الرجال، لكن ده طبعا أكيد بطبيعة الحال هي نسبة مرتبطة بعدد المحكوم عليهم من السيدات. فربما نتعاون سويا في ان احنا نديفلوب اكتر هذه الاحصائيات ونبني عليها ونركب عليها موضوع التكلفه زي ما قال القاضي حاتم، عشان تبقى فيها فعلا تجربه حقيقيه قبل النقل للدول الاخرى. استاذه ريم ممكن تشغلي الفيديو بعد اذن حضرتك ونسمع ربما التعليق من الشيخ خالد بعدين. هذه علي وهو على وشك انقاذ حياة. من قبل 3 أشهر علي ما كان مسعف. علي انحط في موقف كان ممكن يدمر حياته، وفي الحقيقة كان علي على حافة الخطر. تورط علي في حادث مروري أدى لإصابة شخصين وتضرر وايد من السيارات وممتلكات عامة، كل ذي لأنه كان يسوق سيارته بسرعة كبيرة وكان منشغل بالهاتف النقال وفقد السيطرة على سيارته. تم تسجيل إفادته من قبل الشرطة معاه في النيابة، وبعدها أحالوه إلى المحكمة الصغرى الجنائية. وهو قاعد بانتظار النطق بالحكم كل اللي كان يفكر فيه وهو عائلته، شنو بيصير فيهم، شلون بيقدر يعيلهم وهو في السجن، شلون بيتقبلون فكرة ان ابوهم في السجن. حياته قاعدة تدهور، افكاره صارت مشوشة، وكل ذي كان بسبب غلطة منه. وبعد كل الوقت اللي انتظره عشان يسمع الحكم، صدر ضده حكم بالإدانة بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة مالية كبيرة. ولكن لأن كانت أول جريمة له وأن العقوبة كانت أقل من عام، وبسبب ظروفه الاجتماعية تم استبدالها بالعقوبة البديلة، ما بتخليه يتعلم الدرس بس، ولكن بتخليه يساعد الناس طول عمره. قرر القاضي أنه يستبدل عقوبة الحبس بأداء عمل في الخدمة المجتمعية كمرافق مسعف، يساعد ويوجه ضحايا حوادث المرور بشكل مباشر. في بعض الأوقات الناس الطيبة يقومون بأعمال سيئة أو تصرفات خارجة عن إرادتهم وغير مسؤولة، ويا الوقت أن يأخذون فرصة ثانية وأمل جديد، لأن ما تدري شنو ممكن يصنعون من هذه الفرصة. هي فرصة للإحساس بشعور الألم والمعاناة اللي سببها علي للآخرين الأبرياء، فرصة لتصحيح الأخطاء اللي ارتكبها وتعلم منها، فرصة يكون إنسان جديد بفكر ناضج وعلى قدر من الالتزام وتحمل المسؤولية. شكرا شيخ خالد على هذا الفيديو الحقيقة المعد بطريقة جيدة جدا، وبيعبر عن نموذج من النماذج المهمة من القضايا اللي تصلح فيها التدابير والعقوبات البديلة، وهي القضايا المرورية وتكليف العمل اللي يكون له صلة بالجريمة واللي تساهم في
يعني إعادة التهيئة المجتمعية. أعتقد أنه فيديو جيد ربما يرد على الملحوظة اللي قالتها ليسا، أو يساهم في أنه التواصل مع المجتمع، التواصل مع المتهمين والتواصل مع الضحايا، ربما دي تكون أداة من الأدوات الجيدة. هي أداة من الأدوات إلى جانبها في أدوات أخرى، لكن طبعا هي انطلاقة طيبة. كلمة أخيرة شيخ خالد لو حضرتك عايز تعلق على الفيديو. أبد دكتور مشكور ومشكورين جميعا. بس بخصوص النقطة اللي تطرق لها الأخ القاضي حاتم، الإحصائية بخصوص التكاليف هي موجودة وإن شاء الله بتوصلكم، ولكن بس للعلم هو طبعا كل دولة تختلف، حتى عن بالنسبة عن اللي تكلمت عنها دكتور نقطة النساء والأطفال، هذه على طبيعة كل دولة. وحتى موضوع التكاليف بعد يمكن من دولة لدولة تختلف، لكن مو بغلط انها تكون مرجع، وان شاء الله احنا بنكملها، لان هي ما ابغى اقول انها هي كامله، هي يعني قاصره عن كامله، شيء بسيط، وان شاء الله بتوصل للجميع ان شاء الله. مفهوم الشيخ تماما، وهي فقط كنموذج انه يساعد الدوله. يعني مثلا احنا مع دوله الامارات العربيه المتحده، ولكن في نطاق مكافحه المخدرات والعلاج واعاده التاهيل، عملنا لاول مره دراسه اقتصاديه لكلفه المخدرات، لكلفه ادمان المخدرات، وعملنا ايضا دراسه مثيله لكلفه السجين، كم يتكلف السجين على الدوله. هي صحيح دراسه خاصه بدوله الامارات، ولا هي نموذج تعطي فكره للدوله قد ايه. يعني مثلا كشفت الدراسه انه 1.5 من دخل الامارات، وهو دخل طبعا جميعنا نعمل ما شاء الله كبير، هو مخصص لقضيه المخدرات. طبعا هذا يترجم بالمليارات مباشره. ففقط حتى تكون بشكل مرجعي، واحنا اشتغلنا في البحرين عشان تبقى يفضل العمليه في الاسره مع الشيخ عبد الله بن راشد على موضوع في اطار عمله في اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه على نفس الموضوع فيما يخص المخدرات. فنتمنى نعمل مع بعض فيما يخص تنفيذ التدابير والبدائل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شيخ خالد، شكرا سعاده القاضي حاتم. انا ما عنديش في الشاتنج بوكس اي اسئله، استاذن معالي الدكتور علي لو يتفضل بالقاء باقي ملاحظاته عن هذه الندوه، وهستاذن الساده في انهم يستكملوا اسئلتهم على الشاتنج بوكس، وهنستعرضها في اخر الجلسه الثانيه. دكتور علي اتفضل. انا بس فقط حبيت اكد على موضوع تكلم عنه المستشار بعض الاخوه المتداخلين على موضوع دور مؤسسات المجتمع المدني. احنا نعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريك اساسي معنا، ولن ينجح هذا المشروع ما لم يشاركوا فيه. في البحرين احنا وانتم عملتوا معنا عن قرب قبل حتى بدايه المشروع، كنا اجتمعنا مع المحامين، اجتمعنا مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني. بعد صدور القانون ايضا اجتمعنا معاهم في سبيل تقديم العمل في خدمه المجتمع وعرض برامج التاهيل. اجتمعنا اولا مع القطاع العام وشملت جميع وزارات الدوله، وتكلمنا على كيفيه تطبيق العقوبات وما هي تطبيق العقوبات وهي المجالات اللي ممكن احنا نستفيد منها من هذه الوزارات في موضوع تطبيق العقوبات البديله. ايضا اجتمعنا مع القطاع الخاص من خلال الجمعيات المختصه بالاداره والجمعيات الحقوقيه والصناديق الخيريه. انا اؤكد على موضوع معين، ان لولا مؤسسات المجتمع المدني لن يكون هناك نجاح في موضوع تطبيق قانون العقوبات البديله. شكرا معالي النائب. نعود مرة أخرى إلى فاعلية الجلسة الثانية، والحقيقة الجلسة الثانية بتسلم لما انتهت إليه الجلسة الأولى من التحديات، ولعل أبرز التحديات اللي بتكون في مجال تطبيق التدابير والعقوبات البديلة هي التناغم والتنسيق والتعاون ما بين مختلف الأجهزة المعنية بتفعيل التدابير والعقوبات البديلة. هذا التناغم وهذا التنسيق وهذا التعاون يقتضي منا بداية أن نعرف ما هي الأدوار لكل هذه جهة من هذه الجهات. بنبدأ بالمتحدثة الأولى، وهي ليست غريبة عنا جميعا، مسز أنا جوتشي، وهي شريكة الحقيقة لنا في معهد الدراسات القضائية منذ فترة طويلة، منذ مؤتمر 2015 اللي أشرت إليه، واللي اتحط بناء عليه اللبنات الأولى لأولويات تطوير العدالة الجنائية بما يتفق مع المعايير الدولية في مملكة البحرين. لها أكثر من 20 عاما من العمل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. لها تواصل دائم بالمنطقة العربية
وبالمعاهد القضائية، واستعنا بها في أكثر من موضوع: العدالة الجنائية للأطفال، حماية الضحايا، العقوبات والتدابير البديلة، الاتجار بالبشر وغيرها. فلها خبرة موسوعية ما شاء الله في هذه الأمور. الحقيقة هنركز معها اليوم على دور جهات إنفاذ القانون في تحقيق أهداف التوسع في اللجوء للعقوبات والتدابير البديلة. Welcome again, Anna, and the floor is with you. We are ready to hear your presentation. Thank you so much, Dr. Seri. It's so nice to see you and to see His Excellency, the Attorney General, and His Royal Highness, the Minister of Justice, and all the participants that we have been working with in the last, well, almost 6 years now. I won't take much time. I'm not a very detailed expert of alternatives to imprisonment, but I was asked to speak about the role of law enforcement. And I think it's interesting to think about it a little bit. I know most of the participants are from the judiciary, the prosecution, or ministries of justice, probation. But in fact, we need to remember also that police and other law enforcement agencies have a role to play when it comes to alternatives, both to pretrial detention and to alternatives to custodial sanctions. So to remind you, the question is that I'm asked is, what are the duties of law enforcement agencies? And I want to remind you, in addition to the standards that were mentioned by my colleague previously that are specific to alternatives, we have a set of various standards that relate to the role of police. And I always like to mention the UN Code of Conduct for law enforcement officials. It was adopted in 1979, and Articles 1 and 2 are really important for the role of law enforcement. Article 1 provides that law enforcement officials shall at all times fulfill the duty imposed upon them by law, by serving the community and by protecting all persons against illegal acts, consistent with the high degree of responsibility required by their profession. Article 2 provides that in the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons. And I think these are key roles, and we are sometimes possibly forgetting that this is the core of law enforcement and police work. It's to serve the community, it's protect human rights and human dignity. And what are some of the most important human rights that are affected by law enforcement action? Obviously, the right to liberty, the right to freedom from torture, and the right to due process, for instance. In the International Covenant on Civil and Political Rights, which Jamie also mentioned, provides in Article 9 that everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his or her liberty, except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law. Article 9 also provides that anyone who is deprived of his or her liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his or her release if the detention is not lawful. And also, Article 9 provides that anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation. So here you see that a police officer who may commit an unlawful arrest is actually creating a legal obligation for the state to compensate the person who has been unlawfully arrested or detained. So these are the basic international standards that we need to think about. How does this apply to alternatives to imprisonment? Where I can think of 4 areas where police and other law enforcement professionals have an important role to play regarding alternatives. First of all, on decisions to arrest and detain suspects, or to apply alternatives to arrest and detention. Our experience around the world shows that in many countries, police arrest and detain suspects as a matter of principle, of general practice, without necessarily
making an individual assessment of the need to arrest and detain a suspect. For instance, in a case where they want to question or interview a suspect, it doesn't necessarily mean that the person needs to be arrested or detained. However, police often uses that power because somehow it's also more simple than going through other options. It's therefore important for legal and regulatory frameworks to provide detailed regulations of conditions for arrest and any police detention, including time limits for police detention without any judicial decision. In our experience and that of many other actors around the world, the first hours of contact and police detention are moments where high risks of torture and other inhuman or degrading treatment happens. As we'll also hear in the next sessions, of course, particular groups of suspects are particularly at risk when arrested or detained. And we'll talk about children amongst others tomorrow. In addition, we've also seen that with the pandemic all around the world, police and other law enforcement bodies have been given large responsibilities to enforce lockdown measures and other measures due to health decisions. And in some cases, this has led to both increased use of arrest and detention, and in some cases, in some countries also increased police violence. The police also has the obligation to facilitate access to legal aid at the early stages of contact to reduce the risks of torture and illegal detention. The second point where police has an important role to play is in diversion from the criminal justice system. The Tokyo Rules provide that where appropriate and compatible with the legal system, the police, the prosecution, or other agencies should be empowered to discharge the offender if they consider that it's not necessary to proceed with the case for the protection of society, crime prevention, or the promotion of respect for the law and the rights of victims. So depending on the legal system, in many countries, police officers do have a role to divert persons accused of an offense, or rather not accused, but because they have not necessarily been officially formally accused, but someone who has been involved in an offense from the criminal justice system through through the use of their discretion. In other countries, there is no such discretion, so this is quite different from one legal system to another. But what is important is that such use should be provided for in law, and that police officers should have clear instructions on when they can issue warnings and take no further action, when they may be able to divert qualifying offenders to alternative programs without referring to the prosecution, and when they must refer alleged offenders to prosecuting authorities. Police officers must be trained in order to ensure that such diversion is being done in line with international and national law. It can be used for certain categories of crimes or certain categories of offenders. In particular, and we heard it also from the one of the previous speakers talking about some of the challenges when commission of an offense is of a statutory nature or a survival nature, or brings up issues of social health or other protection issues. Police officer may be best placed to divert the person to social, medical, or protection services. In certain countries, police have a large discretion to divert children, for instance, who are accused of committing offenses or non-violent offenses, or indeed people with drug use disorders. Finally, in this regard, it's important also for police officers to be trained to recognize persons who may be suspected of an offense but are in fact victims. I think this is particularly true in cases of human trafficking, but there are also other cases where an offense is actually hiding a status of being a victim. The third area is the effective and efficient investigations of persons in pretrial detention. So basically, as Article 14.3 stipulates, that those tried on a criminal charge are entitled to a trial without undue delay.
police officers and other investigators have an obligation to carry out any investigations of persons who are detained in pretrial detention with efficiency and without undue delay. Unfortunately, what we see in many countries is that once a person has been sent to pretrial detention, they are forgotten and spend months and sometimes years in pretrial detention. Speedy trial depends, of course, on interagency cooperation, in particular between police and prosecution, and where they exist investigating judges. And the last point is that police also play a role in monitoring and implementation of alternatives both to pretrial detention and non-custodial sanctions. As we've heard from the example of Bahrain, certain alternatives include orders to, for instance, report to the police on a periodic basis. It's important in such cases that the conditions do not place an unnecessary burden on the accused and their family, such as, for instance, long commuting times or making it difficult for the person to work while awaiting trial. There are other orders, such as the obligation not to engage in certain activities or not to go to certain places or to meet specified persons. This also places an important role with the police that may require both training and resources, including to respond to requests from victims, those who may benefit from protection orders. Unfortunately, we see time and again in many countries that police is seen to have failed to protect women or children from repeat offenders, such as violent and abusive husbands, for instance, or parents. The police may also play an important role in supporting those who have benefited from, for instance, early release measures, while making sure not to increase the risk of stigmatization by providing, by being too visible in supporting or being present in the life of someone who has been released. And I'm finished. Thank you. Sorry if I was too long. Thank you, Anna, for your presentation. Excellent presentation. يمكن المداخلة بتاعت أنا في هذا الخصوص تتميز بثلاث أمور. الأمر الأول أنها ركزت على معلومة مهمة وقاعدة مهمة لن يحدث تغيير لتطبيق التدابير والعقوبات البديلة بدون أن تتغير، وهي النظر إلى الحبس على أنه الأصل وغيره هو الاستثناء. الحقيقة احنا حتى في المسمى بنتحدث عن العقوبات السالبة للحرية. إذا لم يتحول منهجنا إلى النظر إلى هذه البدائل على أنها عقوبات من ذات الدرجة ولكن من نوع مختلف، لن يكون هناك تطبيق فاعل لهذه التدابير. يجب النظر إلى الحبس ما قبل المحاكمة أو الحبس كعقوبة على أنه الأصل واللجوء إلى غيره هو الاستثناء. يجب أن نلتزم بما تقول به الآن كل المتخصصين في السياسة الجنائية والسياسة العقابية والأدلة الدولية على أنه تقييد الحرية أو الحرمان منها يكون هو الملاذ الأخير إذا فشلت في مرحلة الحبس الاحتياطي أو ما قبل المحاكمة تدابير الرقابة القضائية بأنواعها المختلفة، أو إذا لم تكن التدابير غير الاحتجازية هي البديل. أشارت إلى أمر مهم آخر وهو دور الجهات القائمة على إنفاذ القانون والبوليس بشكل أساسي في الاستعداد والتهيئة للخضوع لهذه العقوبات والتدابير البديلة مبكرا، لأنه بطبيعة الحال إذا كانت الاستقبال من البداية وفي ذهن رجل البوليس أنه يمكن أن يستخدم هذه البدائل، من المؤكد أن احنا هنختصر جزء كبير من الوقت ومن المدة اللي بتستغرقها إجراءات التحقيق والمحاكمة، واللي تمثل واحدة من المتطلبات المحاكمة المنصفة أو ما يسمى المحاكمة في المدة المعقولة، وما يتطلب ذلك من توعية وتدريب لتحقيق الالتزامات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان. لا شك أن دور جهات إنفاذ القانون ممثلة في البوليس بشكل أساسي ومكملة بالنيابة العامة القائمة على مراقبة سلطة الضبطية القضائية تمثل أهمية كبيرة. يمكن هنا هاخد دقيقة بعد إذن حضراتكم وهشير إلى تغيير مهم حصل في الدستور المصري في عام 2014
استبعد به دستور جمهورية مصر العربية مبررات صيانة أمن المجتمع من مبررات الحبس الاحتياطي. يعني قديما قبل 2014 كان الحبس الاحتياطي في الدستور هو استثناء لا يتم اللجوء إليه إلا لسببين. المبرر الأول كان ما يسمى بضرورات التحقيق، والمبرر الثاني كانت صيانة أمن المجتمع اللي هو متعلق بحماية الضحايا أو حماية المجتمع. جه الدستور في 2014 ولغى المبرر الثاني وهو صيانة أمن المجتمع، وهو ما يصب في اتجاه اعتبار الحبس الاحتياطي أو الحبس ما قبل المحاكمة هدفه الوحيد هو إجراءات التحقيق، ويدفع المشرع بحكم دستوري إلى أنه يستخدم إجراءات الرقابة القضائية بمختلف أنواعها اللي قد تصل إلى الإقامة الجبرية في المنزل، ولكنها في النهاية لا تصل إلى الحبس في المؤسسات العقابية. أنا بس بدي إنديكيشن لأنه جميعنا بنسير في ذات الاتجاه على ليفلز مختلفة وسرعات مختلفة، لكن في النهاية بدائل الاحتجاز تمثل أهمية كبيرة، ولا شك أن دور جهات إنفاذ القانون في هذا الأمر تمثل أهمية أكثر يعني فاعلية. أحب برضو حاجة الثالثة والأخيرة يمكن أكد على اللي قالته أنا، أنه في النهاية التدابير والعقوبات البديلة ليست هدفها هو التخفيف على الجاني، ولا هي هدفها الحقيقي هو تحقيق مصلحة المجتمع ككل في أنه يحصل على معاملة عقابية رشيدة متفردة تستطيع أنها تصلح من الجاني بتكلفة أقل في مدة أسرع تعيد تهيئته إلى الانضمام إلى المجتمع وتحقق حقوق الضحايا. النظرة إليها على أنه تخفيف ليس نظرة حقيقية. يمكن ده يدعمه من نستمع إلى المتحدث التالي. شكرا الآن مرة أخرى الدكتور علي الشويخ. دكتور علي الشويخ شهاداتي فيه مجروحة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسسي منذ بدأت العمل في الحقيقة مع الدراسات القضائية، وأنا بتعامل معه وبجد فيه يوما بعد يوم اهتماما وسعيا إلى التجويد والإجادة في مختلف مناحي العدالة الجنائية. بنستعين به في المعهد في أمور كثيرة. أصبح مدربا معتمدا لدينا وخبيرا معتمدا لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، فأهلا وسهلا به. هو حقيقة اهتمامه الرئيسي ورسالته للدكتوراه في ضحايا الاتجار بالبشر، لكن اهتمامه أوسع بحقوق الضحايا بشكل عام. ليه دور كبير في كثير من مشروعات التطوير بالنيابة العامة، وأعلم أنه يمثل النيابة العامة في العديد من الفعاليات الدولية ليعبر عما تحقق من إنجاز في هذا الخصوص. وأعتقد أنه خير من يمثل النيابة العامة في التعبير عن دورها في إنفاذ الفاعل للتدابير والعقوبات البديلة. فأهلا وسهلا به. تفضل يا دكتور علي. السلام عليكم أصحاب السعادة والمعالي. طبعا أنا بتجاوز نقطة الغرض من إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة، لأن تفضل عام وبين هذه الأغراض والأسباب لإصدار هذا القانون. لذلك بين سعادة الشيخ خالد بالغرض من إصدار القانون والأهداف الرئيسية له. أنا بتطرق إلى 3 نقاط أساسية. أولاً الملامح الرئيسية للقانون. قانون مملكة البحرين بشأن العقوبات والتدابير البديلة تضمن تدابير بديلة وهي بدائل الاحتجاز، وهي تختص بها النيابة العامة بدلاً من الحبس الاحتياطي. تستطيع اللجوء إلى إحدى التدابير البديلة التي نص عليها القانون، وهي 5 تدابير أساسية، وهي الإقامة الجبرية في مكان محدد أو حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، وأخيراً الحضور لمراكز الشرطة. هذه بالنسبة إلى بدائل الاحتجاز. أما بالنسبة إلى بدائل العقوبات البديلة أو العقوبات البديلة، جاء القانون ب7 عقوبات بديلة وردت على سبيل الحصر، وهي العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية، وحظر ارتياد أماكن محددة، التعهد بعدم الاتصال بالأشخاص، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وأخيراً إصلاح الضرر. هذه بالنسبة إلى العقوبات والتدابير البديلة التي نص عليها القانون. ننتقل للمرحلة الثانية، وهي إجراءات تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة. القانون تطرق بالنسبة للعقوبات البديلة يمكن تفعيله في مرحلتين. المرحلة الأولى وهي عند نظر القضية من قاضي الموضوع. قاضي الموضوع يستطيع تطبيق العقوبات البديلة في حالتين رئيسيتين. والحالة الأولى إذا ارتأى بأن المحكوم عليه سوف يصدر عليه عقوبة بالحبس المقيد للحرية 1 سنة فأقل، يستطيع استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة التي تم بيانها سلفاً.
الحالة الثانية إذا ارتأى تطبيق عقوبة الحبس المقيد للحرية لشخص أكثر من سنة لغاية 5 سنوات، يستطيع تطبيق إحدى العقوبات البديلة مع اشتراط أنه وجود أسباب شخصية وصحية للمحكوم عليه. بالتالي يستطيع القاضي استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى العقوبات أو أكثر المبينة سلفاً. ننتقل للمرحلة الثانية، وهي بعد أن صدر الحكم على المحكوم عليه. هل يستطيع التقدم بطلب الاستبدال العقوبة البديلة؟ نعم، في مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى إذا كان عقوبة المحكوم عليه سنة فأقل، يستطيع مباشرة التقدم بطلب استبدال العقوبة البديلة مباشرة. لكن إذا كان عقوبته أكثر من سنة، القانون وضع اشتراطات معينة من أجل استحقاقه لهذه العقوبة البديلة. الشرط الأول أن يتم الترشيح من خلال مؤسسة الإصلاح والتأهيل. الشرط الثاني أن يكون قد أمضى نصف العقوبة المقررة، أن لا يكون الإفراج عنه خطراً على الأمن العام، أن يكون حسن السيرة والسلوك. إذا كانت عليه غرامات مالية يجب عليه دفع هذه الغرامات. أخيراً القانون تطرق إلى عقوبات بشأن الذي يهرب من تنفيذ العقوبة أو الذي يساعد الشخص في الهرب من تنفيذ العقوبة. بعد أن صدر القانون، تطلب القانون لإصداره أو لتفعيله إصدار أدوات تنفيذية عديدة. القرار الأول الذي صدر بعد صدور القانون قرار من معالي وزير الداخلية لتنظيم بعض العقوبات البديلة، سواء ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية أو الإقامة الجبرية ونطاق وتفعيلها. كذلك قرارات الصادرة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بالبرامج وخدمة المجتمع والجهات المنوط بها ذلك، وساعات العمل ومسؤولية المشرفين في هذا الشأن. هذين قرارين أساسيين تطلب القانون صدورهم. كذلك صدر قرارين استرشاديين، الأول من المجلس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استرشادي موجه للسادة القضاة لتفعيل قانون العقوبات البديلة وكيفية تطبيقه وبيان أحكامه. ثم صدر قرار من سعادة النائب العام بإرشاد أعضاء النيابة العامة بضرورة تطبيق القانون العقوبات البديلة، سواء البدائل الاحتجاز أو البدائل البديلة لكافة أعضاء النيابة العامة، وتوجيهات وقرارات وأنظمة معينة لنيابة تنفيذ الأحكام، لأنها هي المختصة بتطبيق قانون العقوبات البديلة. كذلك أنشأت النيابة العامة مكتب لتلقي طلبات العقوبات البديلة يكون تحت إشراف نيابة التنفيذ. ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. النيابة العامة تتلقى كافة الطلبات من المحكوم عليهم أو من مؤسسات الإصلاح والتأهيل لاستبدال العقوبات البديلة. يقوم هذا المكتب بدراستها وبيان عما إذا كان المحكوم عليه مستوفيا للشروط التي تطلبها القانون لاستحقاقه هذه العقوبة، يتأكد من سوابقه، آثار الجريمة التي ارتكبها، أضرار التي وقعت على المجني عليه، سن المتهم، سن المجني عليه. تنظر لكافة الظروف ثم تعد مذكرة بالرأي سواء بالموافقة أو الرفض، ترسل مباشرة بالوسائل الإلكترونية إلى قاضي تنفيذ العقاب الذي بدوره هو الذي يقرر استبدال العقوبة من عدمه. ثم يرجع الطلب إلى نيابة التنفيذ من أجل متابعة مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للتأكد من التطبيق السليم للقانون، المتابعة المستمرة لتنفيذ الطلبات، وكذلك في حال وجود إخلال أو مخالفة لأحكام القانون. هذه بالنسبة إلى دور النيابة العامة. ننتقل إلى بعض بالإضافة إلى تم عرضه بالفيديو قصة نجاح، أحب أذكر قصة أخرى كذلك هي في ذات السياق وذات الأهمية. أحد المحكوم عليهم في قضية جنحة بسيطة صدر عليه عقوبة حبس 6 أشهر. تم النيابة العامة وافقت على استبدال العقوبة، القاضي كذلك وافق، تم استبدال العقوبة في إحدى برامج التأهيل والتدريب. هذا المحكوم عليه كان يشغل منصب مهم في إحدى المؤسسات المالية، بقى على رأس العمل، قام بتقديم برامج تأهيل وتدريب. لحين انتهاء واجتيازه لهذا البرامج طلب أن يكون مساهما ومساعدا
لهذه البرامج للتأهيل من أجل التوعية بمضار الجريمة وما تترتب عليها من آثار خطيرة. القصة الثانية أو النموذج الثاني، إحدى المحكوم عليه تم إلحاقه بإحدى الجهات الخدمية العامة، قدم أفكار رئيسية معينة، أعجبت هذه الجهة وقامت بتوظيفه. بالتالي الخلاصة من ذلك، حافظنا على المصدر الرزق الأساسي للشخص، لم يختلط بمجرمين، حافظ على مركزه الوظيفي بالإضافة إلى تطبيقه العقوبة البديلة. إذا نختم هذه الورقة بهل تم النجاح أو مدى نجاح مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة. بالإمكان الإجابة على هذا السؤال من خلال 3 نقاط أساسية تم التطرق إليها. هو النقطة الأولى، المشاركة المجتمعية الكبيرة التي قامت بها المؤسسات المجتمع المدني التي تفضل بها سعادة النائب العام، وقد أشركت وساهمت في تقديم عدد من برامج التأهيل والتدريب والخدمة في المجتمع. كذلك الإحصائية التي عرضتها إدارة تنفيذ الأحكام تبين العدد التي تم تطبيق العقوبات البديلة بشأنه. أخيراً، تقبل المجتمع ودعمه للمحكوم عليه ليكون عنصر فاعل في المجتمع عوضاً عن رجوعه إلى السجن، بالتالي يخسر وظيفته، يخسر مستقبله، قد يكون خروجه أضراره أكثر. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور علي على هذه الإطلالة السريعة والطواف بقانون التدابير والعقوبات البديلة في مملكة البحرين بشكل واضح وموجز وسريع، والتركيز على دور النيابة العامة في هذا الخصوص. فشكرا لحضرتك على هذه التقدمة، وشكرا على الالتزام بالوقت. يمكن هطلب من حضرتك أيضا كما طلب الدكتور القاضي حاتم من إدارة تنفيذ الأحكام أن ربما إمدادنا كمعهد وكمشاركين بالإحصاءات المتعلقة بعدد من تم استخدام التدابير البديلة بدلا من إجراء الاحتجاز فيما قبل المحاكمة، وأنواع التدابير الأكثر استخداما ربما تكون مفيدة. ربما في تعليقاتك النهائية أتصور أن حضرتك يعني تلقي بالضوء على دور النيابة العامة في إعداد الملف الشخصي للمتهم أمام قاضي الموضوع حتى يكون قادرا على اختيار العقوبة المناسبة، وربما ان النيابه العامه ذاتها هي اللي تطلب من قاضي الموضوع وهو ينطق بالحكم في انه يستخدم احد العقوبات المشار اليها في القانون. يمكن دي واحده من الحاجات اللي بسال عليها، لانها واحده من الحاجات اللي الادله الدوليه بتشير ليها حين نتحدث عن دور النيابه العامه، عن اهميه دور النيابه العامه في اتاحه المعلومات الكافيه لقاضي الموضوع حتى يستطيع ان يقدر الجزاء الجنائي بالشكل المنضبط. يعني شكرا جزيلا ليك مرة أخرى دكتور علي، ويعني بعد إذن حضراتكم ننتقل مباشرة إلى المداخلة الثالثة، وهي للزميلة أيضا مسز ليزا إيهاك من فرنسا، واللي سبق أنها شاركت في الجلسة الأولى، ولكن مداخلتها هذه المرة ربما هتركز أكثر على دور قاضي الموضوع في اختيار أو النطق بالعقوبة البديلة، وما هي المعايير أو الإشكاليات المتعلقة بهذا الاختيار، ثم قاضي التنفيذ في اختيار هذه العقوبات البديلة. The floor is with you, Lisa. Welcome again. Thank you. Many of you already mentioned that there is a presumption that the accused should remain at liberty before the trial, but there are some exceptions. And in some cases, people can go to jail in a pre-trial detention. But what's interesting to us is that many countries, but in my case, the French system also features rehabilitative measures at a pre-trial stage involving supervision before any finding of guilt. The main purpose of those measures is to impose a range of obligation
and or prohibitions to the defendant until their court appearance. The content of those measures varies depending on the nature of the obligation that are imposed. And it can go from a simple police control, as we said earlier, to a submission to medical treatment, or it can be a prohibition to meet some people. It could be the victim, could be an accomplice, etc., etc. And the person who is subject to them may at any time request modifications or release. And in case of non-compliance, the judge may be seized and order a detention for violating the rules. But if everything goes smoothly, probation officers who are in charge of those follow-ups that can go up to 6 months write a report to the ruling judge, who is then given lots of information about the social situation of the defendant and can then choose the most appropriate punishment. This trend has actually been institutionalized with a 2019 reform that aims at multiplying the use of what we call personality inquiries with no supervision at all. That pretrial measure aims at checking the material situation, the family situation, and the global social situation of the accused, and provide the ruling judge with several informations and the answer to that specific question: what alternative measure will best promote the social rehabilitation of the defendant? The same 2019 reform has also defined a new sentences scale. And from now on in France, 1 month imprisonment sentences cannot be ruled anymore, as they're considered like useless because it's too short to try to do something with the convicts, try to build up a project. Any imprisonment sentence up to 6 months must be executed out of jail and therefore be immediately converted into home detention or day parole, for instance. And any imprisonment sentence between 6 and 12 months, this same principle remains, and the prison sentence should be adjusted at the only condition that the convicted person situation allows it. The French ruling judge has also various alternative sanctions he or she can use, as fines, suspended sentences with no supervision, suspended sentences with probation, community service, daily fine, repair penalty, or an obligation to follow a citizenship program, for instance. And among all of these, the most common alternative sanction is the suspended sentence with probation. It requires regular meetings with a probation officer that will ensure that all the obligations and or prohibitions are fully respected by the convicted person. And aside from that check-in side, this measure mostly aims at prioritizing the person's rehabilitation, social inclusion, and reintegration. Probation services report regularly to the sentence execution judge that can act on any incident and can revoke the suspended sentences, so send people back to jail. On the other hand, that same executive judge has to deal with sentences adjustments and early releases from prison. The norm in French law is that every sentence up to 12 months must be adjusted. If the ruling judge or the court didn't adjust it at the trial, then the prosecutor of the Republic transmits that file to the executive judge, who needs to summon the convict and interview him or her before finding the best alternative way to execute that jail time out of prison. It can be executed with electronic surveillance devices or day parole, or converted into daily fines or community sentences, for example. When the convict actually started their sentence in jail, there's a process that allows the judge to grant early release for people who are left with 2 years of imprisonment. So if you're free, I mean, that is 12 months, but when you set a foot in prison, it's actually
it goes up to 2 years. And the penal procedure sets the conditions that need to be gathered, such as the making of reparations to the victim, working or following some occasional activity or some educational program, entering a treatment facility, and also behaving appropriately inside the prison. And if the person does have an outside project, or like we could say a rehabilitation project, and has shown some significant efforts during detention, he or she could be granted early release in the form or of day release. It's a measure that allows people to go out of prison during the day according to a schedule fixed by the judge. And during their time out of prison, the people could be subject to the same obligations and or prohibition that can apply in case of a suspending sentence or the pre-trial measure. It's also the same. Placement in society, the convict doesn't sleep in prison and is usually hosted by a social structure which provides social support and sometimes professional or therapeutic accompaniment. There's also the electronic surveillance or the ankle monitoring. The convict can live at home wearing an ankle monitor and is prohibited to leave the house except at times fixed by the judge. Usually you can leave your house to go to work or look for work if you're actually at a job. There's also the conditional release. It's a measure that allows convicts to be released before the end of the sentence under certain conditions and can only be granted after the end of a safety term. And I have to add that the 2019 reform that I told you about has also enforced the possibility to convert any sentence reminder up to 6 months into community service or daily fine. And also a law of August 2014 that has also established a new process to promote accompanied releases. It imposes, in case of an imprisonment equal to 5 years or less, a review of the possibilities of granting sentence adjustments after the execution of 2/3 of the term of imprisonment. In this case, a rehabilitation project is not required, but we need the consent of the convicts. And actually some convicts don't want to go through that process and prefer the classic adjustment process. Either way, the executive judge always has the possibility to revoke any sentence adjustments in case of incidents, which is often seen as a failure since those out-of-the-world measures aim at rehabilitating and avoiding new crimes and coming back to recidivism. Thank you. Thank you very much, Mrs. Lisa, for this very informative presentation. As you made in the first session, you have tried to say all the information you have in a very short time. Thank you again. I think it's merit to be written on paper, on 2-3 papers, and to be distributed for all participants to know exactly the reforms made in France in 2014 and 2018 to make benefit of that, especially if you will add some statistics and some personal evaluation of the impact of this reform on the criminal justice system in France. شكرا جزيلا ليزا مرة أخرى على هذه المعلومات الواضحة القيمة. الحقيقة ملفت للنظر جدا التعامل أو التعديل اللي حصل في 2018 بناء على تعديل للقانون جعل هناك يعني في صعوبة أو استحالة على قدم موضوع أنه ينطق بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وفي تنظيم واضح لحالة إذا ما قرر أن ينطق بشهر أو 6 شهور أو 12 شهر فعليه واجبات الاستبدال. ثم شرحت بشكل مستفيض لسلطات قاضي التنفيذ في أنه يستبدل هذه العقوبات قصيرة المدة ببدائل أخرى متعددة. الحقيقة يعني الحديث في هذا الموضوع بتفصيلاته وبتجاربه المقارنة مفيد جدا، وأتصور أن احنا ربما نستطيع كمعهد أن احنا نتعاون مع السفارة ومع ليزا
لو ما عندهاش مانع ان احنا نطلع بيبر عن التجربه الفرنسيه في هذا الخصوص بشكل واضح، ونوزعها على جميع المشاركين باذن الله. يمكن الشيء بالشيء يذكر، بس اريد ان اذكر انه ايضا قانون العقوبات المصري شهد تعديل في 2018، اصبح بمقتضاه الافراج الشرطي جائز بعد نصف المده وليس بعد ثلثين المده، يعني بقضاء المتهم لنصف العقوبه المقرره اصبح من الجائز انه يفرج عنه افراجا شرطيا بمفهوم الكونديشنال ريليس او الافراج الشرطي المتعارف عليه. فده نوع من انواع التوسع لسه لم يتبعه يعني متابعه حثيثه لقيود هذا الافراج الشرطي عشان لا يعود المتهم الى ارتكاب الجريمه مره اخرى. Thank you again, Lisa, for this presentation. And I think we are ready now to hear two eminent professors in criminology, one after other, to complete the image of the alternative to imprisonment. المعاد ربما حل ان احنا نستمع الى مداخلتين قيمتين وضعناهم ايضا في نهايه اليوم عشان كالعاده نبقى يعني مرتبطين بهذه الندوه الى اللحظه الاخيره. ونبدا ببروفيسور يوفن داندرون. الحقيقه هو استاذ فخري في علم الاجرام في بريتش كولومبيا في كندا، وهو طبعا مساهم فاعل في جميع الدراسات اللي بتجري في المركز الدولي لاصلاح القانون الجنائي وتطوير سياسات العداله الجنائيه. له باع طويل في دراسات القانون المقارن في انظمه العداله الجنائيه. له عده مؤلفات هامه جدا في موضوع الندوه، الاول عن مقاومه العود وتسهيل اعاده الاندماج المجتمعي، والثاني عن العدالة الإصلاحية، والثالث وهو المعني بمكتب الأمم المتحدة بالمخدرات والجريمة، وهو الخاص بالمبادئ الأساسية للممارسات الفضلة في مجال بدائل الحبس. الحقيقة هيكلمنا بشكل مباشر عن ما هي دروس المستفادة من تجارب الماضي وكيف نكون أكثر جدية في التعامل مع موضوع القانون العقوبات والتدابير البديلة. Thank you, Lisa, and the floor is with Professor Yevin Dandro. Thank you. Thank you, Dr. Sari, and Your Excellencies and dear colleagues, good afternoon. Thanks to the organizers of the webinar for inviting me. I've had the opportunity over the years to work in many countries in both criminal justice and juvenile justice reform. And I would like to share with you a few things I think I've learned about the experience of these countries in trying to implement non-custodial alternatives. I will not name the countries. I understand why countries like to advertise and celebrate their success, but they're much less eager to talk about their failures or the challenges that they face. I respect that, and therefore my comments will be of a more general nature. Forgive me if at times I appear to be excessively generalizing. Let me first start by saying that without a whole system approach to justice reforms, attempts to implement alternatives to imprisonment have a very low likelihood of success. Having made that clear, I can perhaps focus on four implementation aspects that, in my view, deserve special attention. First one, of course, is legislation. We've said, other speakers have said something about it, but I'll add a few comments. The second one is judicial decisions and sentencing decisions. Third one is about the infrastructure necessary to fully implement alternatives. And the fourth one is talking about how systems deal with non-compliance with court orders when alternative sentences are used. So, starting with legislation, I'd say that legislative amendments may sometimes be a good starting point, but they're not an end goal. To some extent, the same is true of official policy statements, unaccompanied, as they often are, by effective implementation measures. Keep in mind that in many countries, legislation enabling the use of alternatives exists, but is more or less dormant. There is the illusion of compliance with international standards,
but little has actually changed in reality. Keep in mind also that penal law typically only authorizes alternative measures and rarely mandates or prescribes them. On the other hand, it mandates and prescribes imprisonment. Criminal law of most countries defines the relative seriousness of criminal offense in terms of the number of years of imprisonment the perpetrator of that offense is exposed to. In fact, even international conventions use the same yardstick to define the seriousness of various offenses or to encourage state parties to treat a certain type of crime more seriously. It makes it hard, therefore, to move away from the position that imprisonment is the standard by which other measures are to be judged. Some countries, like mine, have included an official statement of sentencing principles in their penal code, stating, for example, that imprisonment should be used as a measure of last resort, or that alternatives should always be considered, and so on and so forth. But these general statements seem to have had a limited effect, particularly since they usually must be applied and balanced against other sentencing principles. It is possible, however, to engineer a drastic change in the use of imprisonment for certain types of offenses when the law actually prescribes a response other than imprisonment, and when imprisonment becomes the decision that actually needs to be justified on a case-by-case basis. I'm referring here, for instance, to the example of the Canadian Youth Criminal Justice Act, which led to a drastic decrease in the number of imprisoned youth in my province from about 3,000 to about 70 by mandating the use of alternative measures. So let's be realistic here, however. When we're talking about alternative sanctions, we're not talking about alternatives to life imprisonment, and sometimes we forget to explain that to the public. We're essentially talking about alternatives to short-term imprisonment. And as other speakers have mentioned, we know that short-term imprisonment serves very little useful purpose, and it is in fact very criminogenic. It contributes to crime. It doesn't prevent crime. Some countries, and we've just heard that France has done so, Scotland is another example, some countries have introduced a presumption against short-term imprisonment in their penal law. Others are considering establishing a presumption in favor of diversion for various types of offenses. So far, in all of those countries that have gone in that direction, there does not seem to have been any negative public safety outcome as a result of those bold decisions. That takes me to a second point about courts and judges. We tend to make the implementation of alternative measures a courts and judges issue or a sentencing issue. Oftentimes, technical assistance projects are focused on judicial decision-making. We tend, therefore, to focus a lot, and perhaps too much, of our attention on the judges and the decisions they make. Of course, these decisions are important. But when we do so, when we focus exclusively on the role of judges, we really fail to appreciate the fact that we're dealing with a systemic challenge, not just a judicial decision-making issue. In my experiences, in different countries, different types of systems, judges will normally use credible measures if these measures are indeed available to them and if they are aware of these possibilities. At first, judges may be cautious, but they quickly see the advantages of a different approach. The opposition, in my experience, and of course it's hard to generalize, rarely comes from the judges. It comes from other parts of the system and sometimes also from the public. At the same time, the greater use of alternative measures at different levels of the criminal justice system, for example, through diversion, can free the courts of cases that can be better dealt with elsewhere and reduce
case backlogs in court. And of course, judges appreciate that and benefit from that. In Canada and many other countries, the experience of problem-solving courts, drug courts, indigenous courts, family violence courts, mostly in common law countries, I should say, clearly shows that judges are willing to play an active role in shaping and monitoring non-carceral responses to criminal behavior. However, as other speakers have already noted, it is necessary to make sure that the right information is brought to the attention of the court at the time of sentencing. This highlights the importance of pre-sentence or social inquiry reports. There are different names, but basically means of bringing the information to the attention of the judge, but not just about the offender and the circumstances concerning the offender, but also about the alternatives that are available in that particular case. This is all true, but I would like to add here one other thing, which oftentimes is neglected in implementing alternative measures, is the need to bring feedback to the courts. I see that our chair today is constantly reminding people of, please provide us with statistics. Well, it's because we're all hungry for those, in particular judges. Judges are making very important decisions and get very little feedback on the impact of their decisions. They don't have access to tailor-made reports on what happens following their decisions. In most systems, judges make a decision about the offender and then hope for the best, don't really know whether the decisions were the best ones or not. So they need that kind of feedback, and there are very few systems that actually provide judges with that kind of information on a regular basis. Here also, one last point I would say about the implementation of this at the court level is the experience of COVID-19. Most countries have had to limit their use of pretrial detention and find some viable alternatives. They've actually, and some of them were resistant to that, but basically, as we say, necessity is the mother of invention, and people had to adapt to the circumstances created by the pandemic. And they've actually proved that it was possible to use alternative measures in areas where people were hesitant to do so beforehand. And that was the same thing also for diversion, which out of necessity was sometimes used more extensively during the pandemic. The other element is infrastructure. Vivian Chin earlier talked about the importance of a good, healthy probation service or equivalent, community corrections, whatever the name is. It's important to understand that without a functioning agency or institution to see to the implementation of those measures, they will soon lose their credibility. In my experience, sentencing reform projects often rely too much on training and awareness raising or on official policy statements, and not enough on actually building the program infrastructure that is required. There's nothing like a healthy, well-resourced, and competent probation service or community-based correction service to move the whole system forward. Building such a system often encounters questions about transferring of resources from other sectors, sometimes transferring resources from institutional corrections, from prisons. We obviously cannot ignore the high transaction costs of these institutional adjustments that we're discussing today, and they require attention. These are not the kind of things that happen by themselves unless if we are not planning them. Very often, alternative measures are not seen as credible or accepted by the public, and we all know this. So we blame the public instead of making a conscious effort to build the credibility of these different approaches to crime prevention and to the prevention of recidivism. We dream of public information campaigns
but know in advance that they will not be sufficient to fundamentally change public attitudes. We have a bit of a problem with how we think about building that credibility and building community support. I will just add a comment about the presentation made by Anna Giudici earlier about the role of police. You know, we forget sometimes that the part of the justice system which is in most direct contact with the population on a day-to-day basis, and also in direct contact with the media in most countries, is the police. And the police have a huge role in either supporting and explaining to the population what we're trying to do with community measures, or actually denigrating those measures. And I won't name countries, but I know, and I've been involved in at least 3 of them, where major efforts to implement alternative measures have largely failed, in part because of sabotage and the attitude of police leaders who actively try to militate against the implementation of those measures. Now, I'm not generalizing to all police forces, but keep in mind that if you want the public to understand what is being achieved with those alternative measures, your loudspeaker is usually law enforcement and at the community level. So this is all the more important, as Anna said earlier, to bring them on board. Finally, a few quick comments about non-compliance. We haven't talked a whole lot about this, although one of our 2 speakers have mentioned it. But in implementing the resources, the community alternatives, we got to be aware of the fact that it will not work all the time, that many offenders will not comply with the conditions imposed by the court, and that we will have to take measures. And very often, this aspect of community supervision or supervision of community-based sentences is not getting the attention that it deserves. Probation officers, police officers, and others who will intervene in cases of non-compliance have not been properly trained. And of course, they're risk averse and they don't want to be blamed, and therefore respond oftentimes inappropriately to small issues of non-compliance. So I think this is an important part in implementing, and we need to pay more attention to what we do in cases where offenders, I'm not talking here about committing new crimes, but are not complying perfectly or to our satisfaction with the conditions ordered by the court. Finally, on this non-compliance issue, I would say everyone today has been talking about first chance, second chance, give people a second chance, and we fall into that trap. We forget that the desistance from crime is a process, not a single event. So we need to start talking about third chance and fourth chance and fifth chance, because the reality of many of those offenders, particularly those with mental health issues, addiction issues, and so on, is that they will not necessarily respond well the first time around to community alternatives, or if they do, it will not have necessarily all the desired effect in terms of preventing recidivism. So we should not close the door to the wider use of alternative measures. I know that we normally, when we start a new alternative measures program, to pacify the public and to try to minimize the perceived risk, we tend to say to limit those alternatives to youth or to first-time offender. But at some point, we need to expand that and understand the value of alternative measures, even for people who've had their second chance already, but are still struggling with issues that they cannot cope with. And I will conclude here, but just not before I remind everyone that it's very, very important to put in place the right monitoring and evaluation mechanism. It's crucial to do this for so many reasons, but including also to report back to the population, to demonstrate that those measures have a successful impact, and to show that they do not have
a detrimental impact in terms of public safety. So I will stop on this, and thank you very much. Thank you very, very much, dear professor, for your excellent presentation and for all the experience you share and thoughts about the three main pillars of the success of the implementation of alternative to imprisonment, either legislation or judiciary or infrastructure, and at the end, how to manage and evaluate this implementation. شكرا جزيلا للبروفيسور ييفن كل التعليقات اللي أشار ليها سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بالقضاء أو بالانفراستراكشر أو البنية التحتية اللازمة، وخاصة ما يتعلق بالمتابعة والتقييم. الحقيقة حديثه تتضمن العديد من الاعتقاد ب يعني معتقدات لابد ان احنا نتعامل معها ونصوبها ونضعها امام نصب اعيننا كي نصل الى نتيجه جيده. لازم بروفيسور ايفن انه نشارك الورقه المكتوبه بتاعته مع الزملاء اذا كان يحب يحطها في شكل مكتوب. اعتقد انها تستحق ان الجميع يكون على اطلاع بها. انا شايف الشيخ خالد يريد ان يعلق، فتفضل الشيخ خالد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا من بدايه المؤتمر وملتزم الصمت، ف يعني يسعدنا ان احنا نسمعك. اتفضل يا فندم. شكرا دكتور. بس انا يعني بصراحه بتدخل باللغه الانجليزيه. يعني I've been listening attentively to Professor Dandurand and also to Vivian Chin, and both interventions are really stimulated our thinking. It's like how to really rethink about alternatives to imprisonment as non-alternatives, so you do not compare them or measure them against the imprisonment and then see how it goes forward. This issue in particular presented a challenge for us when we were dealing with the restorative justice law for children, because it's the ruler is different. It is not I'm referring to a sentence that is imprisonment and then I'm trying to make an alternative to it. We're trying to make alternatives from the beginning, including imprisonment, which and also not to put imprisonment as a first option. Usually you have to go to other options in this. And the restorative justice for children, we got this into our mind, which in fact presented a kind of difficulty in terms of changing the attitude of how a legislator will deal with such a thing in a way that deals with imprisonment as just an alternative, but not the main ruler that you measure judgments on. This is one. I totally agree that it is not a matter of legislation per se. It's a matter of a whole revamp of the legal system that is required, not only in terms of the penal code, but also in many other areas where we put the philosophy of our work and our orders and our practices, which is very important. And I think one of the things that we try to avoid is to make alternatives to imprisonment only judge's decision, subject to appeal, and once the appeal is rejected, so end of game. We try to put it in a way that is open all the time for a kind of a reassessment as the accused goes. With the COVID, I think one of the main thing we introduced is criminal mediation. And criminal mediation for us is very important opportunity to have a kind of diversion away from the justice kind of route and judicial and adversarial kind of process to a more reconciliative kind of approach towards criminal justice, or let's say justice in general. It's very difficult, and I agree with you, it's not a second chance or third chance. And also, I don't believe that alternatives to imprisonment as a chance. It's a means, an institutionalized means that goes perfectly with the specific type of accused according to his circumstances that serve the community as a whole at the end. So it's a kind of not only something that you put as an alleviation of imprisonment, or something that will give you a chance for you, this will be better. I think it should be regarded as a kind of a parallel route
that is measured in accordance with the conditions of the accused and also the community. I just wanted to share this because I think that your intervention is very important and very needed and very deep, and I'm thanking you so much for this beautiful intervention. Thank you so much, sir. شكرا جزيلا شيخ خالد على هذه المداخلة اللي بتؤكد على عمق كل المداخلات السابقة. الوقت يداهمنا، فأنا هستأذن كل المتحدثين يبقى لنا متحدث أخير يعني ذات أهمية وخبرة كبيرة أيضا في ذات الموضوع، وهي بروفيسور باربرا أون. بروفيسور باربرا أون بروفيسور في كريمينولوجي في كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي، جامعة كاليفورنيا. سبق ليها أنها عملت في المكتب الفيدرالي للسجون في أمريكا، عملت في الدول الآسيوية في جنوب شرق آسيا في تجارب متعلقة بكيفية مواجهة المساواة أو تحقيق المساواة داخل السجون. اهتمت بشكل أساسي بقضايا المرأة وكيفية التعامل معها داخل السجون، الفكرة المعاملة العقابية التي تراعي الفارق الجنساني في هذا الأمر. لها أيضا كتابات مهمة في هذا الخصوص، وربما مداخلتها الأخيرة بتصب في كيف يمكن الاستثمار في جانب المرأة Invest in Women في هذا المجال. فأهلا وسهلا بها. Welcome dear professor, and we are eager to hear you also. Well, peace be with you. I'm so thankful to be here to talk about looking at ways in which that prison becomes the policy of last resort rather than in so many of our countries, particularly the United States, the policy of first resort. For the past many decades, I have been working on prison reform. I have been working on improving prison conditions for women, of introducing measures that align with their gender-based needs. But in the past decade specifically, I've been working with the Thailand Institute of Justice and other folks in Southeast Asia to promote the implementation of the Bangkok Rules. In the last couple of years, however, at TIJ and in many, many places, we see a shift from continuing to look at improving prison conditions, but privileging what we call non-custodial measures. I now see that non-custodial measures should be prioritized, should be privileged. And so many of the speakers made the similar case. We have common cause here. That listening to what many of you have said, and I've been taking notes about what you've said because it really supports my remarks as well. And when we start looking at non-custodial measures as the policy of first resort, it calls into question something that many of you have also suggested, and that is to move away from calling these alternative measures. Because once we call it an alternative, at least in English, that always assumes, in this case, prison is the assumed punishment and anything else is special. So I'd like us, and I borrow this from my colleague Prathahana Rao at the Thailand Institute of Justice, in saying the word alternative itself is problematic. So if we can start using different language like expanding options, or non-custodial measures rather than alternatives to the thing that they're supposed to be going to anyway, I think that'll help do some of the things like promoting the ideas within the various spheres of justice as well in the public. I'm going to talk, and I'm really going to try to keep to my time here, about investing in women and communities through non-custodial measures, to use the framework of non-custodial measures as a way in which, just as so many of you shared, as a way of which directing attention, directing resource, and again, prioritizing these type of services and programs that should be non-punitive. And that investment also leads us to investing in communities. I put up this word cloud here
because I think it really gets at a lot of the things that we talk about. And I think in looking at the ways in which treatment, family, gender sensitive measures, I need to change it and move that word alternative, because as I said, I think that is something that'll help us shift our thinking about that. Looking at children, looking at trauma, all these kinds of things are a very holistic, part of a very holistic approach, again, in helping women achieve more positive outcomes. We know that non-custodial measures in the community, when fully resourced, and my new friend, Professor Yvonne, made this point very clear, that we don't often invest the proper resources, and equally, we tend to blame the person involved rather than understanding the probation services, for example, weren't fully funded, or particularly in the case of women, the services available were not gender responsive, were not gender informed. So I think when we talk about the failure of these non-custodial measures, we also have to bring up the question that sometimes it's an under-resourced, under-trained system rather than an individual flaw. I'm going to briefly make the case for this, what I call the investment model. And simply, the investment model says that societies should look toward funding policies and practice that improve outcomes by investing in all forms of capital. When we talk about the investment model, we need to invest in all forms of capital, whether it's personal capital, such as education or job changing, whether it's social capital, connecting people to goods and services and institutions, again, that create positive outcomes. There's all kinds of ways to invest in women. And here's the thing, when you invest in women, you invest in the children. And so as one of my friends in Kenya says, that just gives me goosebumps every time I say it, when we invest in women, we're investing in the future. And think about that. When we invest in women, we're investing in their children. And of course, as we all know, children are the future for us. So I'm going to make two key points very quickly. First, the rationale for non-custodial measures, all related to the gendered harms of incarceration. And second, what we know about non-custodial measures. Again, trying to keep track of my time here. First, it's well documented throughout the world that women are harmed during incarceration in ways differently than men are harmed. The gendered harms of the prison environment are well documented, and I think they constitute unnecessary suffering. We need to ask ourselves, what is the point of sending so many women to prison? What do we hope to gain from it? We also know that prisons are very counterproductive in terms of protecting women, in terms of helping women maintain dignity, in terms of providing appropriate rehabilitation. And we also know that many women leave prison very destabilized. They've lost track of their children. They've lost track of their families. They have no way to earn a living. And then we wonder why they get in trouble. I just want to end that part by saying prisons are a very expensive solution to a problem they don't solve. We think prisons solve these problems and they don't, and they just cost us a lot of money. I also want to comment very, very quickly that we've seen that prison systems and judicial systems, and again, the idea that it has to be the whole system, totally supported from this end, we've seen with the COVID-19 responsive that around the world, prisons have gone through their populations and they've released women with demanding health challenges. They've released older and pregnant women. They've released women earlier than their release dates, and they've released women from pretrial detention. So I think as horrible as the virus has been to all of our lives, to use this, look, you can let people out with very little negative outcomes. So I think that's one positive thing, if we can say we've learned anything. The rationale for non-custodial measures also is based on women's profiles. Worldwide, the vast majority of women are non-violent first-time offenders.
But I wanted to say something kind of in line with some of the earlier presenters. We need to think about these non-custodial measures for long-term offenders too. Yes, the first step is to get the lower level, the short sentence, the non-violent. That's pretty easy to sell, probably anywhere. But I think the next track is to think about, particularly with women who get long sentences. For example, the majority of female lifers are first-termers, at least first-termers in the United States, meaning they had no criminal background. And almost always the person that was killed was involved in some kind of intimate partner relationship. Now that's very, very different from men in a lot of categories. But I think non-custodial measures, again, kind of easy pickings, as we would say in the US, to think about low-level, nonviolent, short sentences. But I just want us all to open our mind to think about ways in which non-custodial measures for women can also be applied to the longer time. The rationale for non-custodial measures, again, makes us acknowledge the gendered harm and unnecessary suffering that women undergo while in prison. Part of that is sexual assault and harassment from staff, but part of it is being separated from their families, being separated from their communities, and really discounting the realities that women will face when they come home. So these policy actions, I think, open the door to a larger discussion about how women can be more safely and more productively supervised within their own community measures. So non-custodial measures, again, avoid all the problems that are created by putting women in a prison. Usually they're sentenced to a prison very far away. Usually they come from very poor families who can't afford to visit them, so they're separated from their children. Very often prisons aren't designed for the needs of women, and so we miss opportunities. And I think the shift toward not seeing it as an alternative, but seeing it as another option to non-custodial measures help us very much. We have a lot of evidence in the West on the success of non-custodial measures. I've reviewed a lot of research, a lot of the so-called evidence-based literature and corresponding evaluation studies, and they seem to come down to this: improving outcomes for women in terms of their drug use, in terms of their depression and other mental health, in terms of their ability to support themselves and their children, in terms of their being able to make a contribution to the community, comes down to 3 points. First, external services such as education and training, housing supports, childcare, and other resources that target their material needs need to be combined with services such as treatment and therapies that support internal change. So we have external material supports and therapy and rehabilitative efforts to support internal change. Again, across the board in hundreds of studies that I've reviewed, we know that that produces the best outcomes in terms of pro-social behavior, decreased problematic behaviors, and in general, overall success in supervision. Non-custodial measures are community-based solutions. When we talk about these options to incarceration, we need to look at the resources in the community, how they can be leveraged, how they can be increased, again, to address women's pathway needs. Convincingly, the research shows that investing in women-centered programming amplifies the effect of community-based measures. Gender-informed and evidence-based practice is necessary to build the foundation for non-custodial measures. I feel very, very strongly in agreement with the whole system approach, particularly the role of civil society, but the emphasis on law enforcement is really important. That's the first entryway. Are police officers trained and given direction to not see everything as, oh, we're just going to take this person to jail and quit thinking about them? Non-custodial measures with appropriate gender-based services
have just shown to produce better outcomes of prison sentences of any kind. We have long invested in the failure of the prison. My charge to you now is that we need to invest in the future success of gender-responsive non-custodial measures. We have the opportunity to change how we spend criminal justice lawyers, criminal justice monies at this point. I want to close by talking about the Bangkok Rules. We find guidance for reforming women's prisons in the Bangkok Rules, but what we're now promoting at TIJ and with my friends at Prison Reform International is exactly that. The rules that outline, give us the direction, provide guidance for non-custodial measures throughout every aspect of the system. I will make the toolkit available to Marin so she can distribute it, but it goes through every aspect, including law enforcement, the courts, etc. I now see the future of prison rights reform is a non-custodial measure. We need to stop this non-ending flow of women into prisons. Another document I'll send talks about how the Bangkok Rules can be used to reform drug policy that I think all of you find very interested. So I'll close with this. Implementing these non-custodial measures for women and for men too, I just happen to know more about the women. It's not a mystery. We don't have to figure it out. It's a puzzle. We have the pieces and all we have to find is the will. Thank you very much for listening to me. Thank you very much, dear Professor, for this excellent presentation. We are all convinced that women will not go to the prison. Don't worry, we will stop directly after the commitment you made for us. We are all convinced for that. الحقيقة بشكر البروفيسور باربرا على البرزنتيشن بتاعتها وعلى حرصها وإحساسها بالقضية اللي بتدافع عنها. لو كل الناس بتدافع عن قضاياها بهذا القدر من الحماس كان تحقق كثير في هذه البشرية. الحقيقة بس ألخص بشكل سريع، أجين مرة أخرى هي بتؤكد على أنه المرأة يجب أن يكون اللجوء إلى احتجازها وتقييد حريتها ليس فقط ملاذا أخيرا لكن ملاذا لا نلجأ إليه لاعتبارات متعددة تتعلق باختلاف الأسباب اللي بتدفعها إلى ارتكاب الجريمة، اختلاف المعاملة العقابية التي تحتاج إلى التعامل معها، التأثير السلبي جدا عليها وعلى من تعول وعلى أسرتها وعلى المجتمع حين تودع في المؤسسات العقابية. 4 أنه ثبت بالدليل العملي أنه تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمرأة مهما بذلت المساعي والجهود لحمايتها من كافة ما يمكن أن تتعرض له من ضرر بحكم طبيعتها داخل المؤسسات العقابية، يؤكد احتياجنا إلى التخلي عن استخدام العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للمرأة. يضاف إليها أتصور بالنسبة لمنطقتنا اللي بنتحدث عنها أن المرأة لها خصوصية في المجتمع الخليجي وفي المجتمع العربي بشكل عام بيجعل التعامل معها بشكل أكثر حساسية، ويعني لها قدسية الأم وقدسية الأخت وقدسية الزوجة اللي بتجعلها في مأمن من كثير مما قد يتعرض له الرجال. نحن الآن في حاجة إلى من يدافع عن عدم احتجاز الرجال أو عدم حبسهم مثل البروفيسور باربرا في هذا الخصوص. Thank you again, dear professor, for your presentation. Thank you for all of you. You are present with us for 3 hours now. We still have some questions. I need to hear some comments maybe from Sheikh Khalid and from Dr. Ali, and I will make 3-4 questions from the question on the chatting box. وبعدين هقول 3 أو 4 أسئلة من الشاتنج بوكس. شيخ خالد عايز تقول حاجة ولا أنا إحساسي إن حضرتك رافع إيدك بس؟ لا، إحساسك إن أنا رافع إيدي بس. لكن إذا كان لي أن أقول، أعتقد أن من المهم أن يكون في التالي. المسطرة الوحيدة اللي أمامنا هي أن يكون عندنا عقوبات بديلة للسجن في هذه المرحلة، ولكن ما قدمه مستر إيفون والبروفيسور باربرا أعتقد يستحق التفكير ونتكلم عنها بصفة عامة. يكون في restorative justice alternatives، يكون في
responsive to custodial measures in general، يعني يكون في responses مختلفة. هذه المسألة أعتقد لا نستطيع أن احنا نبعد عنها أو نشيح عنها الوجه، لكن في نفس الوقت ما هو أمامنا الآن هو كيف يمكن بالممارسة الحالية أن احنا نصل إلى شيء قريب مما نبغيه، ونحاول أن احنا نجد مسطرة أخرى نقيس عليها بشكل أفضل، خاصة مع اللونج تيرم أوفندرز اللي فعلا مسألة العقوبات الطويلة بتسبب ستريس ضخم، لأن هي خارج إطار البحث في المرحلة هذه، وإن كانت عندنا نصف المدة بيتيح إن احنا نتعامل معها. مع الأطفال أعتقد بتكون المسألة مختلفة، في إطار عدالة إصلاحية بتكون البدائل كلها مفتوحة من البداية، وهي نقطة بداية، وإن شاء الله بنوصل لمرحلة أحسن وأحسن في تطبيقها ونستفيد من الخبرات كلها الموجودة في هذا الإطار. شكرا. شكرا يا شيخ خالد على مداخلة حضرتك. هستأذن معالي النائب، أنا هقول الثلاث أربع أسئلة الموجودين في الشاتنج بوكس، وهترك لحضرتك التعليق النهائي والكلمة النهائية، وإذا كان من المتحدثين يحب يضيف لقطة نهائية، وما زال لدينا الغد إن شاء الله لنستكمل حواراتنا. في بعض الأسئلة أثيرت حوالين سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بقبول طلب استبدال العقوبة. هل يمكن الطعن على قرار النيابة العامة برفض هذا الطلب؟ هل النيابة العامة دور في متابعة تنفيذ هذه العقوبات والتدابير البديلة؟ هل من المفيد أن يكون هناك جهاز متخصص لمتابعة أمور التنفيذ أمام كل العوائق اللي احنا بنشوفها؟ هل السوابق يمكن أن تكون شرطا، عدم ارتكاب جريمة سابقة شرطا للاستفادة من النظام من عدمه؟ أنا الحقيقة جاوبت عليه بشكل مباشر كتابة، أنه بالعكس السوابق القضائية ربما تجعلنا نفكر أكثر في أن العقوبة التقليدية لم تنجح، والعودة لارتكاب الجريمة أكبر دليل على الاحتياج إلى النظر في عقوبة من نوع آخر. في سؤال مباشر لحضرتك عن كيف نراعي حقوق المجني عليهم اللي أضيروا من ارتكاب الجريمة. بطبيعة الحال يعني هل هناك فرصة لتقدير الأضرار اللي كانت على المجني عليه عند تقدير هذه العقوبات والتدابير البديلة؟ يعني يمكن دي، هل هناك فكرة لرؤية تشريعية موحدة لدول مجلس التعاون؟ يمكن أن يكون هناك قانون نموذجي أو ما يشبه يستعين به الجميع. والكثير الحقيقة من الثناء والشكر على كل المتحدثين وعلى الندوة في مجملها يعني. يعني دي خلاصة سريعة لأهم الأسئلة التي أثيرت. يعذرني البعض إذا كان في أحد أسئلتهم سقط. كلمة لمعالي النائب العام في هذا الخصوص. تفضل معالي النائب. شكرا جزيلا دكتور. حاول ألخص الأمور كلها بشيء من الإيجاز. أولا، على الرغم من قانون العقوبات والتدابير البديلة لم يشترط صدور قرار من النائب العام، إلا أنه مراعاة لأهداف ومقاصد القانون أصدرنا قرار إرشادي وتوجيهي لأعضاء النيابة العامة بضرورة تطبيق القانون، سواء استبدال الحبس الاحتياطي بالتدبير بديل بدل الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق. هناك تكون تدابير معينة بإلزام المتهم نفسه بالحبس المنزلي على سبيل المثال إلى حين المحاكمة، أو موافقة نيابة التنفيذ على طلب استبدال العقوبة في الجرائم غير الخطرة مع توافر الشروط المطلوبة قانونا. عندما يعرض الأمر دائما حسب القانون يؤخذ رأي النيابة فيه، فهنا أيضا لنا دور آخر في هذا. وطبعا توجد عندنا في النيابة العامة إدارة متخصصة لتنفيذ العقوبات البديلة يشرف عليها رؤساء النيابة مع عدد كافي من الموظفين. بالنسبة للقانون النموذجي، لا أتوقع أن أحد من دول مجلس التعاون طرحها. نعم، هذه الفكرة مطروحة عندنا في البحرين. أنا أتوقع إحنا البحرين يمكن الدولة الوحيدة اللي توسعت جدا في موضوع القانون وعملت قانون خاص، وهذا مطروح إن شاء الله، أو راح نطرحها إن شاء الله في اجتماعنا القادم لدول مجلس التعاون في مشروع نموذجي لقانون العقوبات البديلة للاستفادة منه من دول مجلس التعاون. وهذه الفكرة الأساسية في اجتماعاتنا أو في القوانين اللي تصدر، أن كل من لديه فكرة معينة أو تجربة معينة لامسنا فيها أمر معين حققت كثير من المقاصد، لا شك أن احنا راح نشارك فيها إخواننا وزملائنا من دول مجلس التعاون والدول العربية، وايضا بتقديم تجاربنا في ذلك الامر. تكلم ايضا سؤال على ضوابط العقوبه البديله. كما قلنا وتكلم الدكتور علي الشويخ، هي قسمين. القسم الاول خاص بقاضي الموضوع عندما يصدر الحكم، ان كانت المده سنه فاقل فالقاضي ممكن ان يصدر عقوبه بديله في نفس الوقت، او احيانا اذا كانت تصل الى 5 سنوات
ولكن رأى القاضي من ظروف شخصية أو صحية المتهم عدم ملائمة تنفيذ العقوبة أو السجن، فممكن أيضا يصدر له عقوبة بديلة. القسم الآخر خاص بقاضي العقاب، قاضي تنفيذ العقاب. إذا كان المجني عليه أو المتهم حكم لمدة سنة أو أقل، ممكن من تلقاء نفسه يتقدم بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب، والقاضي ممكن يستبدل العقوبة. أو في الحالة الأخرى إذا أنهى نصف المدة 10 سنوات على سبيل المثال وأنهى 5 سنوات، ممكن أن يتقدم أيضا، ولكن أيضا بضوابط كما تكلمنا عنها، أن يكون هذه في أمضى نصف المدة، أن يكون حسن السير والسلوك، أن ما يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويكون أدى الالتزامات المالية اللي تكون عليه إن وجدت. بالنسبة لجبر الضرر، نعم المادة 9 تكلمت على موضوع الأمر الخاص بالمجني عليه، تكلمت على يكون إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه، فهو يجب هناك تعويضات معينة يقدمها قبل وتكون هي بمثابة جبر الضرر، وهي تكون العقوبة البديلة. على سبيل المثال اليوم صدر قرار من قاضي تنفيذ العقاب عن بدل حبس المتهم مدة سنة في شيك أصدر قيمة 70,000 دينار، وافقت المحكمة على جبر الضرر بأن قدم المتهم للمجني عليه شيك بنفس ذات القيمة والقي عنه عقوبة الحبس. يعني إذا تسمح لي نختم في أمر معين على موضوع يعني إحنا في مملكة البحرين نؤمن تماما بما ذكرته الدكتور باربرا في شأن التعامل الخاص مع المرأة، سواء في الحبس أو إيقاع التدابير البديلة. وبالتأكيد أن الأفكار التي طرحت اليوم من خلالها ومن خلال باقي الخبراء ستكون محل اهتمام من قبل أن نتبنيها في قانوننا. أعتقد أن احنا اليوم استمعنا للعديد من أوراق العمل المثمرة، ليست لمن لم يشرع قانون العقوبات البديلة، بل حتى لنا في البحرين اللي القانون صار له 4 سنوات من 2017. فأتوقع أن هذه يعني فائدة كبيرة لنا من خلال تجارب الدول، وأكد على ضرورة تزويدنا بالأوراق يا دكتور للاستفادة منها ولتطوير التشريعات الموجودة. بالنسبة لنا يعني أتوقع أن احنا لمنا معظم التساؤلات التي أثيرت، وبكرة إن شاء الله إن كان في مجال آخر لو طرحت أسئلة أخرى سنكون أكثر من ساعدين للتعامل معها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي النائب، شكرا معالي الوزير، شكرا للثمان متحدثين مع حفظ الألقاب: جميع، فيفيان، ليسا، شيخ خالد، أنا، دكتور علي، بروفيسور يوفن وبروفيسور باربرا. الجميع بنتوجه لهم بالشكر. لو تسمح لي معالي النائب، بس مش عايز يعني أبخس حق أي حد من المتحدثين، لو في أي كلمة نهائية حد من عملوا مداخلات يحب أنه يضيفها أهلا وسهلا بها، علما بأن احنا تجاوزنا الموعد المحدد ب 45 دقيقة. We have already passed 45 minutes with the target time, but still if anybody needs some seconds to make last comments, we will be ready. If not, we can do that at the beginning of tomorrow إن شاء الله. نتركهم في رعاية الله وأمنه. بدأنا ب 150 مشارك، لنا الآن 120 مشارك رغم تجاوزنا 45 دقيقة. أعتقد ده دليل كبير على نجاح هذه الندوة بمتحدثينها وبحضورها وبالراعي لهذا الحدث. دكتور علي، شكرا جزيلا على حضور حضرتك ومشاركتك الفاعلة والقيمة واستمرارك معنا بهذه الفاعلية والرغبة في الاستفادة من كل كلمة ومن كل حديث ومن كل تعليق. هكذا تكون القيادة وهكذا تتطور المؤسسات ويتطور العمل الحقوقي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكر موصول طبعا للقاضي حاتم فؤاد، هو بيعتذر أنه لم يستطع أن يستكمل اليوم الأول إلى آخره لارتباطه بندوة أخرى بدأت الساعة 7، لكن هيكون معنا في بداية اليوم غدا بإذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. نترككم في رعاية الله وأمنه. يعني ندعو لكم جميعا حافظوا على أنفسكم، وربنا يقينا جميعا كل الأوبئة والشرور بإذن الله. شكرا جزيلا.